environmental host and agent, host and environment, which is called epidemiological triad. It is very, very important. Environment. Any type of diseases you can explain, it is the interaction of agent. Agent means the disease agent, that may be single, that may be multiple. Suppose in non-communicable diseases, I have already told you, multiple agents are there. Suppose not only cholesterol, but hypertension and all those things are there. Then host factors, your lifestyle, you etc., your dietary habit, you are not doing exercise, host factors. And environment means those things are available in the environment. In urban areas, in mall areas, plenty of those things available. And your TV is available, so you always sit in the couch or in the bed, and so you are being obese, etc. So this can be explained, but it can be explained in better way in communicable diseases. Communicable diseases, suppose HIV. So agent is the HIV virus. Environment, in environment is available through air and other things. And host factors means host, other factors is there. Host, somebody is very much sensitive, somebody may not be that much sensitive, somebody is very much susceptible for disease. Young, we call vulnerable population, very young children or old age population, just like us or maybe older like that, so we are much more vulnerable. So these are the host factors. So like that, this is called epidemiological triad. This is very, very important, and you have to know it. Questions will come, everybody will ask you. So we discussed it. Now today we will discuss in our direct environment. In environment, the environment surrounding you has some health hazards. So what is the environment? Your environment, another environment key. What is the environment? Suppose here, what is the environment? Your air is the environment. Here soil is not there, but soil is the environment. Illumination is the environment. Noise is the environment if it is not properly noise. And temperature, that is the environment, it is not proper. So everything surrounding us are the environment. And nowadays, the environment means social environment, political environment, educational environment, so many environments are there. But we will not going in details in that way. We will discuss the physical environment around us and which are the health hazards to it. Okay. So suppose anybody may ask you, what do you mean by environment? We all know, but always why we are discussing it in the class, so that we know in a structured way. You can answer in a structured way. Okay. So it is the living or non-living, material or non-material which surround us. Environment may be, living environment may be there. What is the living environment? Bacteria, viruses, these are living environment. Even animals, those are living environment. Non-living environment is there. Material and non-material, some material is there, non-material is there which surround us. Usually, this environment may be closely related to 4 types. Physical environment, I have already told you, air, water, soil, housing, noise, radiation, etc., etc. This is the physical environment, always physical. Chemical environment, in the air some chemicals are there, in the water chemicals are there, in the soils chemicals are there. So that is which are hazardous to us when pollution is there, gases are there, exhaust are there, pesticides there. Okay, so these are the chemical environment, right? This physical, everything is interrelated, but in the physical environment some chemicals are also there. Okay, in the air, water, soil, etc. These are chemical environment. We call it biological environment, that is plant and animal kingdoms. I have already told you. Bacteria, virus, insects, rodents, etc. These are all biological environment. Biological means living things. Okay, right? Another closely related 4 types, social environment, I have already told you, your cultural habits, customs, habits, occupation, literacy, religion, politics, etc. Everything has bear on health. My occupation is, I am basically a teacher. So always suppose now I am not taking that much of class, but when you are young in the medical colleges, you always used to take classes one by one. So I may suffer from different types of laryngeal problems. That is my occupational health hazards. So everything counts.
Some drivers are there, they are occupational health hazards. People working in the factories and all those things, and their occupational environment is there. Structural ergonomics hazards we are called. You are in the computer, so if you don't kept your posture right, you may suffer from spinal and other types of problems, spondylosis, etc., etc. Okay, so very common. And visual problems. People working, these are nowadays the IT workers, these young children who are working in IT environment, computers, from morning to night they are in the computers. They ultimately suffer from different types of visual problems, radiation problems. Computer also emits radiation. These mobiles also emits radiation. So everything is hazardous. Okay. So, but we have to always call it, we can limit it, control it. For this reason, as now we are using mobiles, you are using mobiles. It is said that people in the computer mobiles, after every 30 minutes or 40 minutes, you come away from the computer and take some rest, 10 to 15 minutes, then again. But we are not using in that way. We are always keeping our mobiles here. So it is radiation, all these things, it goes to the brain. And WHO is very much anxious. Day by day, many types of brain problems, brain cancers are continuously. So why we are doing that much? If it is important to use mobile, but you are using it, suppose we are using some old ages, I have seen the cars and trains, আচ্ছা 500 পেঁয়াজ নিয়ে এসো 500 আলু নিয়ে এসো আর এটা আবার কম্পিউটার বলতে হয় মোবাইলে বলতে হয় এটা তো বাড়িতে নিজেই ঠিক করে নিয়ে যাও না আমরা অনেক সময় দ্যাট উই আর ইউজিং ইট ফর নট ফর অ্যাকচুয়াল পারপাস ইট মে উই মে control its use, reduce its use, essential use, but non-essential use is not important. Unnecessary use of it may cause harm. So everything you can control your environment. So if we know the environmental health hazards, we can control it. If you know the science, you can control it like that. So for this reason you have to know it. So environment is the living, non-living material, non-material which surround us. Usually you can classify in different ways, but usually 4 types, common 4 types: physical, chemical, biological, and social environment. Social environment very, very important. As you see nowadays in the papers, what is going in the educational sector. Even in medical education also, I am not happy. I am not, most of us are not happy. You cannot do this way education. When we are students, in only medical college, Nilratan and Arjikor are having 150 students. Now, medical college, Nilratan, how many students? 250, 300. But teacher does not, know their, in the practical class, one cannot say, this is not the way. So, socially, proper, education is not going on. So, it has a bear on it, okay, like that. That is separate issue, that it is not in our control. Political will and government will, etc. are there. So, this is environment. So, not only, and in community medicine we only say like that, social environment. I have already told you. Community medicine is that subject which is concerned about social factors. Nobody is thinking about it. Social factors has some bearings. We are not discussing it in details, but social factors are very, very important for causation of the disease. So much of mental disease and all those things due to the social factors nowadays. So environmental, another term nowadays you will see very common, environmental sanitation. There are some organization where Department of Environmental Sanitation is there. There are, suppose in corporation and other things, environmental sanitation. Sanitary, diploma in sanitary inspector course is there, sanitation. So we understand sanitation, but if anybody asks you have to know what do you mean by sanitation. So the dictionary meaning of sanitation, dictionary meaning is science of safeguarding health. Science of safeguarding health, but that is a bit of vague definition of all this. So if you specify sanitation, so the ideal definition as given by WHO and other things, that it is the quality of living that is expressed in clean home, your home must be clean, clean farm, fields and etc., clean farm, clean business. Business means not only trade and other, business is what your
people are doing business. The clean neighborhood and the clean community. This definition given by WHO. I always tell you, in exam, don't say who. If you say who, you will fail. Say WHO, because it is World Health Organization. So you must give respect on it. Throughout the World Health Organization, so it is called WHO. So utter always either World Health Organization or WHO. Don't say who. But even some of our teachers also, who says? Who says is not a right. Who WHO, okay? So WHO definition, and here I have not written it. Any definition you you produce it from WHO, in bracket you can write it WHO definition. Different definitions are there. Especially in community medicine, public health, American public health definition, United Nations agencies definitions is there. But most of the definitions a bit closely related, what should I say, term-wise or word-wise or sentence-wise a bit different. So the definition, if most of the definitions we use WHO definition. So this definition also given by the WHO, environmental sanitation. So environmental, that is the definition of sanitation. So environmental sanitation a bit closely related. The control of all those factors in man's physical environment which exercise or may exercise a deleterious effect on his physical development, health and survival. So Department of Environmental Sanitation, I told you, that is Department of Environmental Sanitation business or function is to control all those sanitation factors, to make community clean, to make home clean. That means they are not doing, they are giving people, aware the people, or they come to your use. As nowadays you see who are in the urban areas, we keep our kitchen waste and other waste in a basket, and then in municipal areas the workers come and they whistle and we go and in our gate and those things. Okay, they are collecting it. That means our job also. So the control of man's physical environment which exercise and may exercise a deleterious effect on physical environment, health and disease. Okay. So this is environment and definition of sanitation or environmental sanitation, right? Now we will discuss some environmental health errors. Mainly a bit of discussions regarding Dr. Ria probably water discussed, na? So we will not go in details about water. I told you, but these topics are given in the NMC list. So again I am putting it and separately they are giving. Okay. So air, our immediate environment air. Nowadays so much of talk about air, especially in urban areas and etc. So when I am taking you, when I call a phone call from this college, from when the college not yet started, I was sipping my tea in the evening hours. আমাকে একজন ফোন করলো, স্যার আপনি ডক্টর আরেন চৌধুরী বলছেন? বলে হ্যাঁ। আপনি কি রিটায়ারমেন্টের পরে কোথাও জয়েন করেছেন? না করিনি। আর আপনার কোভিড বলছে আর ফোনে কথা হবে না, কালকে বাড়িতে গাড়ি যাবে, আসবেন শান্তিনিকেতনে। আমি কেন? শান্তিনিকেতনে একটা মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, আমরা জানতাম না। তো শান্তিনিকেতনে এসে আপনার ভালো লাগলে জয়েন করবেন। আমি এসে দেখলাম যে সারাউন্ডিংস ভালো, সকাল বিকাল এখানে হাঁটতে পারবো। তো অনলি this to get 2 days, I stay here for 2 or 3 days, not more than that. So 2 or 3 days I can get a bit of better air than Calcutta. So for this reason I joined here. Because I am getting so much of calls from different areas, other things, other states with better salary, but I did not join. Clean surroundings nearer to Calcutta. I come by car, etc., etc. for air. So much of pollution you see in the paper, especially metropolitan areas nowadays. It is very, very, I will discuss it. It is called air pollution is the second most important cause of non-communicable disease nowadays throughout the world. That is due to us. It is a man-made pollution. You have to know the normal composition of air. Anybody have idea how much nitrogen is there? How much oxygen? এগুলো কিন্তু স্কুলে পড়ানো হতো। হ্যাঁ, ভেরি গুড, 78। and oxygen
So anybody ask you, it is around 78% nitrogen, oxygen around 21%. If you say 21%, that is enough. You cannot remember point if you nearer to it. 70%. Carbon dioxide is very, very less, 0.03%, but very harmful. Carbon dioxide and other gases are there, very small amounts. So you see, this is the normal composition of air, but it does not remain that much of normal. If some other gases and etc., some 0.001% variation is there, it causes pollution. Okay, so this is the normal ideal composition. We have to know urban condition. If we compare air, I was in All India Institute of Hygiene and Public Health for so many years in the central government. I worked in state government also. In All India, I don't know whether do you know All India Institute of Hygiene and Public Health? It is nearer to Tropical School of Medicine. It is a central government institute. So we have done so many researches. After that, it has been taken up by the West Bengal Pollution Control Board in different areas of Calcutta and different areas in village areas, rural areas, and compare the air composition. Okay, air pollutants. We have seen there is a vast difference from rural areas to urban areas because composition differs due to different, you know how pollution works, we will discuss it in details. Impurity of air is made by, how impurity is made by us? By us also. Our respiration of men and animals, through respiration also some toxic agents come from, not only from man, from animals also. So we all don't think of it, but it always comes. But we cannot limit it. We can limit other things. Combustion of plants, woods, coal, gas, oil. This we can control. Combustion of plants, woods and control. You see who are in the rural areas, when we were child, our mothers used to cook by combustion of fuels, by coal or by wood and all those things. Nowadays in urban areas and most of the rural areas, gases are coming, okay? All these things are coming. So this combustion of coal, gas, oil and causes tremendous pollution. Especially when you come in the, what should I say, Moffatshall areas, etc. Or in Calcutta also, Basti areas are like that. Especially in winter times, in the evening hours, you see smog because this combustion of wood, coal, combining with the water vapor, it causes smog. It causes, respiratory irritation, etc. Very pollution. So combustion of plants, woods, coals and gas, it causes air impure. Decomposition of organic matters. Different types of organic matters, not plants, animals and other things. Organic matter, they decompose and they causes toxic gases and it causes air impure. Industrial manufacturing processes, this causes air impure. Trade and traffic, very, very important. Automobile, traffic, different trades going on, this causes air impure. Okay? So by these, air become impure. So it is a normal composition, but it becomes impure, it is going on throughout the area, throughout the world. Humans, civilization is there. So you cannot control, but you can reduce it. Methods are there, scientific methods are there. In industry, we know it. I visited, there is a course, nowadays it is not there, in All India, it was in All India Institute of Hygiene and Public Health. It is the MCI or NMC recognized course, Diploma in Industrial Health. The medical officers who are working in the industry or factory, they must have that degree. So for this reason, I have visited so many industries, so many mines I have visited. So I always think it is a lifetime experience for it. I have visited steel plants. I have visited Hindustan shipyard, where from a sheet, these big ships are produced, how it is produced. I have visited so many of mines. Under Damodar River we went, under different Tata mines or Government of India mines, so many mines I have visited. I have visited in Holdia Petrochemicals, Holdia, this Exide battery manufacturing, so many visited. So, but they are in modern, the so-called developed industries, they have methods, they can control their gases. Different industrial processes are there, they can control it. So we have seen it. But in most of the unorganized sectors are there,
Small industries are there, they cannot control it. So always litigation and other processes are going on. It should be looked up by West Bengal Pollution Control Board and in the Central Pollution Control Board. Say Pollution Control Board. So these are nowadays they are going on. They are doing some some legal processes are there. You see in the newspapers that it is said that public vehicles, they should not run after 15 years. These buses or who are commercially available, buses, lorries, after 15 years they must be discarded. And diesel, government is trying slowly to replace diesel by other things. Battery operated car already has come, electric operated car, this cause less pollution. Some of the developed countries it is going on, in our country it is going on in a slow pace. But it can be done. If socio-political will is there, it can be done. In Calcutta, you have seen probably government of West Bengal, so many electric buses are already running. So it is slowly changing, but it can be done. So air pollution caused by this. So a short notes may come from air pollution. So you can write in that way. I have already told you if you write in point wise, you will get full marks. So air pollution, it is said by WHO and other things, is the second highest risk factor in non-communicable diseases. Second highest risk factor for air pollution. Very important. Air pollution is one of the greatest environmental risks of health. By reducing air pollution levels, countries can reducing the burden of diseases from stroke, heart disease, lung cancer, and chronic and acute respiratory diseases, including asthma. So many asthma and all those things going on. In Calcutta, I suffer from, some of you also suffering from allergic rhinitis always. If I go to the Darjeeling, Shimla, in cold areas, I feel better. So there are not multiple allergen. I need not have to take, allergy tablets, anti-allergens, etc. like that. So this is all these allergic substances. And ultimately this allergy may turn into asthma, bronchial asthma, etc. Right? 99% of world's population are living in places where WHO air quality guidelines are not yet met. You see in everyday newspaper, there is air quality index is there. So this air quality index level is not maintained in most of the areas. In Calcutta also, but it differs from some areas. So in some of the areas, Delhi, very high. Sometimes, but Bombay and all those is not that much, Chennai not that much, sea is very nearby, Calcutta, but sometimes Calcutta becomes very high, all these things are going on. So now world population 99%, almost 100% are living in the WHO air quality are not met. Sources of air pollution, I have already, we are going to be doctors, you need not know in details. But in communities, we have to know superficial. So if anybody asks you how air pollution is made, sir, due to all these things, how? So automobiles, you can write about automobiles. I am not discussing details in what the automobiles. If you need to elaborate more, you elaborate a bit more in urban areas, buses, etc., all types of automobiles. Industries, any type of industry causes air pollution. Domestic sources. In domestic sources, you are causing also you are burning your gases. Indoor also pollution is there. It is not 100% not. If so, we keep chimneys, exhaust fans, so that accumulation of kitchen and all those things due to our cooking, etc., it does not take place. Exhaust and all those things. And if you don't keep your houses clean, so domestic sources, different types of pollution may take place. Miscellaneous, which comes in the domestic and all those things. So you are spraying pesticides, insecticides for agricultural growth, more agricultural growth. Burning of refuse, all those things. People, probably you know why in Delhi winter areas so much of pollution is there. Can I pollution? Not automobile only. It was the newspaper. Delhi is nearby to Haryana and all those things. Horiyan বেশি এগ্রিকালচার অল দোজ থিংস সো ধান কাটার পরে ওই যে ঘর পড়ে থাকে এদেরকে বলে স্টাবল তো ওগুলোকে ওরা পুড়িয়ে দেয় পুড়িয়ে দিলে কারণ ওটা কাটা ওখান থেকে বের করা অসুবিধা পুড়িয়ে দিলে ওটা ছাই হয়ে যায় ইট বিকামস মানে ইট ইজ হেল্পফুল ফর দ্য সয়েল
and for the growth and all those things. So due to the north wind when entering, it comes to the Delhi areas and it causes smog. Tremendous Delhi pollution during winter months. You cannot see anything. It is so much only. So this is always talk is going on how to reduce those. You have to probably some legal action also they are also taking. Farmers don't burn all those stubbles and all those things. This is the burning of refuse. Incinerators, I mean these hospitals and all those things, equal incineration of Gozitang, something from the gases are coming out. House constructions are repairing. You see some of the multi-storied when they are causing some construction or repairing process, they give some types of curtains so that the dust and other things does not come in the environment. But yeah, house construction and repairing also, it causes air pollution. Windborne, different windborne, all these things also. So by automobiles, industries, domestic refuges, and all these things, due to the man-made action of all those things, the air becomes polluted, right? Common air pollutants, you have to know carbon monoxide. It is much more dangerous than carbon dioxide. What is the, how carbon dioxide, carbon monoxide, how it is produced? What is the difference? কখন কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি তৈরি হয়, কখন কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়? পার্শিয়াল, হ্যাঁ, মানে when incomplete combustion of anything is there, যেখানে অক্সিজেন কম পাচ্ছে, then carbon monoxide is producing, and carbon monoxide is called the silent killer. You are inhaling carbon monoxide, you will not get any things. It enters, it absorbs in the blood, it produces carboxyhemoglobin immediately, and carboxyhemoglobin is there, oxygen cannot be carried out. তোমরা দেখেছো ওই বিখ্যাত বই টই মৃণাল সেনের বই, দেখো নি তো ওগুলো আগে খারিজ ফারিজ এগুলো, যে কি মানে পুয়ার পিপল বাড়িতে গরম হচ্ছে দরজা জানলা বন্ধ করে কোল জ্বালিয়ে রেখেছিল, কোল থেকে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়েছিল, তারপর সবাই মারা গেছিল। বিখ্যাত বই, পুরস্কার পেয়েছে মৃণাল সেনের ফিল্ম। তো দিট ইজ carbon monoxide. Carbon monoxide is produced in the industry and all those things. For this reason, always used to say ventilation must be proper. If you don't keep your house ventilated, if carbon monoxide produces, people may die. He will not understand anything. Carbon dioxide, respiratory difficulty and all those things may occur, but carbon monoxide, nothing will happen. So it is called silent killer. It will kill, it is silent killer. Carbon monoxide, very, very important. For this reason, I kept it in the number 1 position. So carbon monoxide. Oxides of nitrogen, different types of oxides of nitrogen, again it causes NO2, nitrous oxide, nitric oxide, etc. So many things. Sulfur dioxide, very, very important. Different types of hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons, etc. Very, very important, causes not only respiratory difficulty, ultimately it may cause lung cancer, etc. Heavy metals, lead, cadmium and all those things. Lead is produced. Nowadays the petrol is used. Previously, even maybe 20-30 years back or 40 years back, petrol in lead is used to petrol, all these things for different purposes, engine purposes, etc. Now lead আগে পাওয়া যেত দু রকম, whether it is lead is in the petrol or non-lead or unlead petrol is there. Nowadays petrol lead is not used. Benzene used to be mixed in the petrol. Nowadays it is not used. So these are the, it causes in the environmental pollution. Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is very much, you know, in newspapers you can see, especially in Calcutta or metropolitan areas, some of the poor people, they enter in the underground drains are there. And when they enter the underground drains, some of these dies. Underground drains, there are thick things are there. Other water cannot pollute it. These are big, big drains made by during British times. So there hydrogen sulfide is produced. When you enter it, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ঢোকানো হয়, this through these manholes, adults cannot enter it. So they inhale hydrogen sulfide. Some may die also. It comes in the newspapers. Nowadays it becomes less, but even in 10 years back, so many deaths were occurring in all those things. We are not taking proper precaution, we are giving them and all these things. So
This is hydrogen sulfide and all those things. Ozone. Ozone is important for us, but ozone in the atmosphere also causes problem. Ozone, it is a beneficial product also. In upper atmosphere, there is a ozone layer is there. This ozone layer, they prevent sunlight ultraviolet rays. Okay, but slowly due to the more air pollution, this ozone layer, ozone holes are produced. It is called in the atmosphere. Through these ozone holes, ultraviolet rays are entering, and ultraviolet ray causes also cancer and all the skin cancer, etc. So anything, always remember, in everyday's life, optimum of everything is very good, but excess of things. You take optimum food, it is good. You take less food, you will suffer from malnutrition. You take more food, you will suffer from overnutrition or obesity. If somebody is taking a small amount of alcohol, it may not cause any harm. But if you cause more, it will cause. So everything, you are taking sun baths. So in western areas, they go to the sea beach areas and take sun baths. Because আমরা ফর্সা নয়, ওরা বেশি ফর্সা, they want to call more a bit of tanned skin for better, because ওরা খুব white skin people, so the tanned skin. But if it is more exposure there, so melanosis and other types of cancers are there. So optimum is all these things. Nature already kept it in that normal, but we are causing harm to them. So ultraviolet rays are coming. Ozone, carbon dioxide, it is called particulate matters. Now these particulate matters means this you have to know a bit more. Probably you have seen in the newspapers, PM, have you heard of it? In the newspapers it is called PM. PM means particulate matter. Hey, pen nahi go? Pen nahi na, theek ache. PM means particulate. This particulate, nowadays in the newspapers you see air quality index. This air quality index is measured by particulate matters. Other things, so it is not possible to all these things. In these particulate matters contains all types of maybe organic matter, gases, etc. All these things, dust like. And this is measured in microns. Do you understand the microns is caused by mu? Micron dimension key 1 millionth of meter, 1 millionth, and 1 micron equal to 0.001 0.001 millimeter is micron, 1 micron. So this is in micron. We cannot, in naked eye you cannot see it, and this micron, here so many particulate matters are there, but they are entering in our respiration, right? For this reason, nature has given, এগুলো তোমাদের ফিজিওলজি বা অ্যানাটমিতে পড়ানো হয়েছে, নেচার আমাদের অনেকগুলো কি বলবো, I mean preventable measures দিয়েছে. Nasal hairs are there, mucus secretions are there, then in the bronchus and all those cilia is there. Cilia jhatar moto, cilia always upward, so entering it comes out. So it is said that more than 10 microns mu, 10 microns or less, more than 10 microns, most of it settled maybe. But even around 10 microns and less, they are entering in your respiration, right? And usually less than 0.25 micron, less than particulate matter entering your alveolus. These are most dangerous. Okay, and more than 2.5 micron, most of them in the upper respiratory system. So you may cough it out, sneeze it out, so it may not cause that much harm, but it causes upper respiratory infections, irritations, etc., and all those things. For this reason, so air quality index is, scientists are very much concerned about
less than 5 micron. তোমরা এই যে মাস্ক পরেছ কখনো মনে হয়নি N95 কাকে বলে? হোয়াট ইজ N95? কেন N95 মাস্ক বলছে আবার সার্জিক্যাল মাস্ক বলছে? আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমার যখন ছোট ছিলাম না, আমার সবসময় জানার আগ্রহ থাকলো এটা কেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে গুগলে দেখলাম বা ওখানে দেখলাম মানে কি N95 অ্যাকচুয়ালি এই যেগুলো ইউজ করেছে N95, হাউ মাচ ইট ইজ N95, that is controversial, that I don't know, because beyond all this N95 it is OSHA standards and all those things. OSHA is Occupational Safety and Health Association America. ওরা এসব মাইক্রন তৈরি করেছে। ইট ইজ সেড দ্যাট 95% of dust 10 micron or less than 95% can be prevented in this mask N95. Okay, 95%, 5% may enter. তাহলে আমি অনেক করতে সার্জিক্যাল মাস্কে অত সব প্রিভেনশন করে না, আরো অনেক কম সে এন্টার করতে পারে। সো উই কল ইট, ইউ ইউজ N95 mask, it is much more protective. Okay, that means we can protect all these things to less than 2.5 micron, but surgical mask also, but may not be, they can prevent maybe 40% or 50% or 60% like that, but not 95%, all those things. For this reason it is said that in urban areas if you use mask always, you will live better, your respiratory system and all those things remain better when you are in journey etc, in the roads etc. Okay, so air quality index, sometimes you see in the newspapers they measure less than 0.25 or less than 10 micron, and for this WHO standards are there. Now country to country they are changing it. WHO says that less than 0.25, 2.5 micron should be less than 10 micrograms per cubic meter of air, but or less than 5 microgram per cubic meter of air. But in our country they change it, but it is not possible. So some less that if we can remain it less than maybe 30 or 40 or 50, it is a bit of satisfactory standard or fair standard, like that. So air quality index is mainly based on the particulate matters, on the size of the particle. Particle means they have must some size. So 2.5 micron enters, less than 2.5 microns enters up to the alveolus, and above 2.5 microns up to 10 microns or so, it usually get entrapped in the upper respiratory system, usually most of them. Okay, so we are at least maybe 2.5 micron are entering, I cannot prevent it, at least upper large particles we can prevent it if it is a we use some types of mask. If it is ideally made, N95 even prevent N95 mask less than 2.5 micron, 95%. All this in guinea worm disease, fish tapeworm etc. So these are diseases which are caused by bacteria, virus, protozoa, helminths, leptospira and other types of aquatic hosts, snails etc, cyclops. These are called waterborne diseases, right? So this is due to biological agents, the diseases are called, this is waterborne diseases, and other diseases which are called due to the chemical pollutants, due to the chemicals in the water that may cause some diseases. So those industrial pollutants, agricultural and man-made chemical agents of diverse nature causes different diseases of multiple system. Multi-system, you have probably, I don't know, you have not heard of it, in 50s or 60s or like that. There is in Japan, so many people died, this is called Minamata disease. There is mercury from a effluent from a factory, this enters into the sea, and this would, you know, Japanese are very much taking much more of seafoods. It is said Japanese in this world are very much IQ is very very high. It is said that this seafoods is the one of the important cause for their high IQs, intelligent quotient. So as they are taking much more of seafoods, these seafoods are contaminated by mercuries, and this mercury causes a type of diseases, neurological other symptoms are there called Minamata disease. So in the so many histories are there that due to the chemicals, industrial for these reasons
our governments for the so many years, that is called Ganga Action Plan and all those things, Ganga Purification Plan, that discharge when you are these industries or corporations or municipalities, they are discharging polluted water into the Gangas, it must be beforehand, it must be treatment, and after that discharge is there. So some progress is made out, but again we cannot control it and all those things. So it may causes us. So water related diseases may be of two types. One of the biological agents, another is due to the chemical agents. Both combined together called water related disease. And usually due to the biological agents, it is called waterborne diseases. Okay, so other things are, I will not discuss in detail. In environment, noise is there. Noise is also very much hazardous. It is said that noise 60 decibels or 80 decibels maximum, we can hear up to 60 decibels. Noise has some called loudness, its frequency. Frequency is measured by hertz and loudness is by decibels, etc. So you should not, we should not know a bit more, but at least that noise also causes so much of harm. It not only causes irritation, always irritation, cardiovascular disease, but it causes noise-induced hearing loss. So all these things, noise, radiation is there. Radiation in the environment, it is already there. Cosmic radiations, it is always there. Sun rays radiations are there, and radioactive materials are there. So when we are exposed to it, and people are using so much of radiation. In our medical health system, these X-rays and other things going on, it causes radiations. So technicians, they used to use lead aprons and all those things. They are not exposed to radiations. So কোথায় কোথায় যে আমরা ইয়ে করি, I mean diagnosis করি, এই একটু চোট লেগেছে, যা একটা এক্সরে করে নিয়ে, it causes radiation. So the frequency of radiation to your body may cause some harms. So radiation also you have to know a bit more. So we have to know a bit more about air and water, then other things a bit more. Okay? So this is about environmental health hazards we discussed. You will get much more if you go to the books and if you go to the internets and etc. and much more. Okay? Thank you. Any question? Already I have told you started the ligaments, and now we are going to the next most important ligament of the knee joint, that is the cruciate ligament. There are two cruciate ligaments, anterior cruciate ligaments and posterior cruciate ligaments. Which one is called anterior and which one is called posterior? The anterior and posterior cruciate ligaments, the reference is the tibia. That ligament which attaches in the anterior part of the tibia, not to the femur, it is called the anterior cruciate ligament. That ligament which attaches to the posterior part of the tibia, that is called the posterior cruciate ligaments. So anterior and posterior is not in relation to the femur, it is in relation to the tibia. You know, it is the upper surface. If we look the upper surface of the tibia, it is the lateral, it is the medial side, it is the tibial condyle. I am viewing the tibia in the superior aspect, and it is the intercondylar area, right? And the anterior and lateral, and so it is the medial condyle, it is the lateral condyle of the tibia, it is the femur. The anterior cruciate ligament attaches here, and this region is called the intercondylar area. There are two tubercles here, medial and lateral intercondylar tubercle, as you go through the bones of the tibia. So anterior cruciate ligament is the ligament which is attached to the anterior part of the intercondylar area of the tibia. That's mean
in the lateral aspect of the medial condyle of the tibia. If it is the medial condyle, it is the lateral. So it is attached to the lateral aspect of the medial condyle of the tibia. And posterior cruciate ligament is attached to the here. Medial part of the posterior cruciate ligaments of the tibia. Lateral condyle of the tibia. So anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligaments in relation to the femur, not to the tibia. Then anterior cruciate ligament goes upwards, backwards, bones are বুঝতে পারতে, upwards, backwards and laterally to be attached to the posterior aspect of the lateral condyle of the tibia. And posterior cruciate ligament upwards, forwards and medially to attach to the anterior part of the posterior anterior part of the medial condyle of the femur. So it cross each other. So the name is anterior and posterior cruciate ligaments. So from the, if it is the tibia, if it is the femur, the anterior cruciate ligament goes in this fashion and posterior cruciate ligament goes in this fashion to crisscross, right? So the name is anterior. So anterior cruciate ligament, it is attached to the anterior aspect of the tibia, then goes, that is the lateral side, as the fibula is there, it is the lateral side, it is the medial side, right? It is the lateral side, it is the medial side. Look, the anterior cruciate ligament goes upwards, backwards and laterally to be attached to the posterior aspect of the lateral condyle of the tibia. So anterior cruciate ligament is attached to the posterior aspect of the femur. But the name is anterior because it is attached to the anterior aspect of the tibia. See, just the opposite is the posterior cruciate ligament. It is attached to the posterior aspect of the intercondylar area of the tibia. Then it goes upwards, forwards and medially to be attached to the anterior aspect of the medial condyle, lateral aspect of the medial condyle of the femur. So the name is cruciate ligament. You know, it's a very vital ligament, especially the sportsman, often torn because it is traced in full extension. In full extension, all the ligament is traced, and anterior cruciate ligament is the more important. Why? Because it is traced in extension, and posterior cruciate ligament is traced in flexion. Another important point of that, you know that anterior cruciate ligament not only bind the femur and tibia together, but anterior cruciate ligament acts as an axis on which the condyles of the femur rotates during extension and flexion of the movement of the knee joint. So anterior cruciate ligament acts as an axis, fixed axis on which the femur rotates. Ki kore rotate kore asbo. So the anterior and posterior cruciate ligament is very important. Often it is torn during rough sports like football, rugby, etc. Next. So cruciate ligament hoye gelo. So anterior and posterior cruciate ligament opposite timbe. Then the next most important and last part of our ligaments discussion, it is the menisci. The menisci are very important. Often you will learn the meniscal tear, etc. Very common, especially in sportsmen or in injury and on the knee joint. There are two menisci.
in each knee joint, lateral and medial menisci. Lateral meniscus and medial meniscus. It is made up of fibrocartilage. It is made up of fibrocartilage and partially divide the joint into an upper compartment and a lower compartment. ভালো করে বুঝতেই পারছো? If it is a femur, if it is a tibia, divide the, it is a menisci, partially divide. Look, it does not completely divide. It partially divide. There is a communication between this upper compartment and the lower compartment, and divides into an upper compartment and a lower compartment. Upper compartment and a lower compartment. Upper compartment is known as meniscofemoral, and lower compartment is known as meniscotibial compartment. Right? What is the shape of the menisci? There are, though the lateral menisci and two menisci made up of fibrocartilage, but their shape is different. Medial menisci is larger because you know in the tibial condyle, medial condyle of the tibia is larger than the lateral condyle. Very important. এটা এখন মনে রাখো কারণ একটু পরেই লাগবে। Lateral tibial surface তুমি না দেখেই বলতে পারবে, নিচ না দেখেই বলতে পারবো কোনটা ল্যাটারাল কোনটা মিডিয়াল। এনেছে হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল সারফেস ইজ স্মলার দেন দ্য মিডিয়াল, এটা মনে রাখতে হবে। সিমিলারলি, হ্যাঁ ঠিক, থ্যাংক ইউ। যা আমি একটা চিঠি লিখবো আজকে যে এরকম উইদাউট ইনফরমেশন চলে গেছে। আচ্ছা, কোনটা দিল? দেখো, এটা ভালো করে বুঝতে পারবে কোনটা বড়, কোন সাইড বড়, উইচ সাইড ইজ ওয়ান। এই ঠিক করে বলো, এটা অনেক বড়, রাইট। সো ইট ইজ, আমরা এটা না দেখেও বুঝতে পারছি ইট ইজ দ্য মিডিয়াল সাইড, and it is very vital in the flexion action extension movement of the knee joint. এটার উপরেই নির্ভর করছে সবকিছু, সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে। Similarly, medial meniscus also larger than the lateral meniscus, and I have already told you that shape of the medial meniscus is seminar. কোনটা লার্জার? মিডিয়াল। সো ইট ইজ দ্য মিডিয়াল সাইড, দ্য ল্যাটারাল সাইড। কোথায় আছে? এইখানটায়। এরম ভাবে টিবিয়ার ওপরে, এটা যেন ভেতরে ঢুকে গেছে। সো দ্য রিলেশন ইন দ্য ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া, এই জায়গাটায়, ইজ দ্য নোন অ্যাজ দ্য মেডিকেল কলেজ লাহোর, লাহোর মেডিকেল কলেজ। পড়েছো তো? হ্যাঁ, পড়োনি এটা? তাহলে মনে রাখবে কি করে? তোমাদের টিবিয়াতে বলেনি কেউ? তাহলে ভুলে যাবে। মনে রাখো, দ্য রিলেশন জিজ্ঞেস করবে টিবিয়াল এখানে, এখানে মিডিয়াল মেনিসকাস ল্যাটারাল মেনিসকাস পড়ে আছে,
সুতরাং রিলেশন ইজ নোন অ্যাট দ্য মেডিকেল কলেজ লাহোর, Lahore Medical College. Lateral meniscus, C for cruciate, anterior cruciate ligament, and Lahore Medical College Lahore, anterior horn of the lateral meniscus. Posteriorly ki Lahore, posterior horn of the lateral meniscus, college, a Lahore Medical, posterior horn of the medial meniscus and posterior cruciate ligament. তাহলে জীবনে ভুল হবে না, মেডিকেল কলেজ লাহোর, লাহোর মেডিকেল কলেজ। বুঝতে পেরেছ? তাহলে আর জীবনে ভুল হবে না। এই ট্রিক্সগুলি জানতে হবে, আর সব ট্রিক্স জানবে না, কারণ সবগুলি পরীক্ষার সময় মনে থাকবে না, অ্যাসোসিয়েট করতে গেলে আরও গুলিয়ে যাবে। সমস্ত নেমোনিক্স মনে রাখা সম্ভব নয়, যেগুলি ট্রিকি সেগুলি মনে রাখবে। কেমন? এক একটা বই পাওয়া যায় শুধু নেমোনিক্স, এগুলি ফর নাথিং, কিচ্ছু মনে রাখতে হবে না, পরীক্ষার সময় ওটা মনে রাখতে গেলে আরও গুলিয়ে যাবে। যেমন এইসব জায়গায় বলে দেবো পরে, এখানে টেন্ডনের কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, ট্রিক্স আছে, মনে রাখা যায়। যাকে এইটা মনে রাখবে। তাহলে মিডিয়াল মেনিসকাস বলে দিলাম, অ্যান্ড মিডিয়াল এবং দুটো হর্ন আছে, ইট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়র হর্ন, it is the posterior horn of medial meniscus, it is the anterior horn and lateral horn, posterior horn of the lateral meniscus. Come on, upper surface of the meniscus is concave and lower surface is flat. Why it is a concave? Look, the lower surface of the femur is convex. To accommodate it, it is concave. And lower surface of the tibia is flat. The lower surface of the meniscus is flat. So what are the function of the meniscus? Most important function, এটা ভালো করে দেখো, to have a stable joint, as it is a convex, the surface, opposite surface must be concave. তাহলে জয়েন্টটা স্টেবল হতো। এটা কনভেক্স, এটা কনকেভ, বাট লুক, this surface is flat, so there is a chance of dislocation. To make this incongruency, congruency মানে কি? ফিটিং করা, ফিট করা, to make it unfit surface to become fit, nature gives the meniscus which is upper surface is concave. So first function of the meniscus, it helps the congruency, এই টার্মগুলি ইউজ করতে হবে। তাহলে congruency means fitting, congruency, it makes the joint congruent by increases the congruency of the articulating bones. Number two, it helps to maintain the joint space. যদি এটা না থাকতো তাহলে একদম এরম ভাবে লেগে থাকতো। So synovial fluid has got no space, so there is synovial fluid give nutrition to this articular cartilage and adjoining structure, joint. So it helps the maintain of the joint space একটু দূরে চলে গেল, to helps in the nutrition of the articular cartilage. Number three, it acts as a shock absorber. Shock, এই যে অনবরত পড়ছে, জার্কিং, as it is a fibrocartilage, it acts as a soft absorber. Number four, it helps in the movements of the knee joint. So meniscus is very important. Similarly, meniscal tear is important. Bucket handle এগুলি আসবো আমি পরে। আচ্ছা, flexion and extension occurs in the upper compartment and rotation occurs in the lower compartment. এই যে আপার বলেছিল, অত জানার দরকার নেই। হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, রিপেয়ার করা যায়, রিপেয়ার করা যায়, তবে অনেক সময় করা যায় না, কারণ তাহলে আরেকটু ডিটেলস আমি যেতে চাইনি, জিজ্ঞেস করে না। নিউট্রিশন অফ দ্য মেনিসকাস যেতে চাইছি না, তাও তোমরা বল। Nutrition of the meniscus in fetal and adult life by vessels, blood supply, jointed blood supply, meniscus blood supply করে।
মেনিসকাসকে ব্লাড সাপ্লাই করে। ছোট ছোট ক্যাপিলারি ব্রাঞ্চেস আসে সারাউন্ডিং জয়েন্ট ভেসেল থেকে সাপ্লাই করে। বাট গ্র্যাজুয়ালি when it is adult, this blood supply will disappear. Of the one-third of the outer surface is gets nutrition by the blood vessels, later by the diffusion of the synovial fluid. আবার যখন ওল্ড এজ হয়ে গেল অলমোস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার, অনলি সাইড দিকে একটু ব্লাড ভেসেল নিউট্রিশন আসে, টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ অস্টিওআর্থ্রাইটিস। সো স্টেবিলিটি এই কি বলবো মানে so there is a chance of damage. Whenever blood supply is there, the nutrition is there, if there is a damage, it can be repaired. But as it is dependent on the synovial fluid, there is an every chance of degenerative changes. Degenerative মানে কি? বয়স হলে যে আস্তে আস্তে ডিস্ট্রাকশন হয় তাকে বলে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস। সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্যামেজ। সো দেন if there is a total and damage, we have to remove the meniscus, but partial damage we can repair it. But nowadays arthroscopy করা যায়, কিন্তু যদি না এই ফ্র্যাকচার একদমই হয় তবে কিন্তু রেখে লাভ হয় না, রিমুভ করা হয়। এবং আলটিমেটলি যে ওল্ড এজে যাদের একদম টোটাল ড্যামেজ হয়ে গেছে অ্যালং উইথ আর্টিকুলার কার্টিলেজ, নি রিপ্লেসমেন্ট করা হয়। যাকে ওটা আসবো আমি পরে। এগুলি বলে দিয়েছি। এই যে মেনিসকাস এরম দেখতে। আচ্ছা, ল্যাটারাল হর্ন, পস্টেরিয়র হর্নে ল্যাটারাল মেনিসকাসে কি লাগে কালকে বলেছি, অ্যাটলিস্ট একটা বলো। posterior horn of the lateral meniscus একটা মাসল লাগে। কি মাসল? কালকেই বললাম তো, পপলিটিয়াস। একজন বলল, বাড়িতে একদম পড়ছো না, পারবে না মেকআপ করতে। দেখতে পাচ্ছ তো সেকেন্ড ইয়ারে প্রচন্ড কোশ্চেন কঠিন হয়েছে, গার্ড কঠিন হচ্ছে, কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবে। এবং অটোমেটিক তোমাদের আপলোডিং নাম্বার হচ্ছে, মেকআপ করা যাচ্ছে না। ফিউ দেখো তার জন্য লাল দিয়ে এঁকেছি। Few fibers of the population which controls the mobility of the meniscus and saves the meniscus from the crushing between condyles on the femur, lateral meniscus. This red line is very, very important. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কি, দেয়ার আর লিগামেন্টস অফ দ্য নি জয়েন্টে একটা আমি বলেছিলাম মেনিস্কোফিমোরাল লিগামেন্ট। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, কালকে যখন বলেছিলাম হোয়াট ইজ মেনিস্কোফিমোরাল লিগামেন্ট। মেনিস্কোফিমোরাল লিগামেন্ট ইজ দ্য লিগামেন্ট হুইচ ইজ অ্যাটাচড টু দ্য পস্টেরিয়র হর্ন অফ দ্য ল্যাটারাল মেনিসকাস। বুঝতেই পারছো হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য ল্যাটারাল মেনিসকাস। ফ্রম দেয়ার there are two posterior horn of the lateral meniscus, anterior and posterior, in relation to what? According to the posterior cruciate ligament. From the posterior horn of the lateral meniscus, two ligaments arise. One is anterior, one is posterior. কোথা থেকে অ্যারাইজ করছে? ল্যাটারাল হর্ন অফ দ্য এই posterior horn of the lateral meniscus। কোথায় যাচ্ছে? ওপরে। ওপরে কোথায়? ফিমারে। ফিমারের কোথায়? মিডিয়াল কন্ডাইলে। এরকম ভাবে যাচ্ছে। These two ligaments not only binds the lateral horn with the femur but also controls when the lateral horn try to go anteriorly, it controls the more anterior movement of the lateral meniscus, পেছন থেকে টেনে ধরে রাখে। So it is very important again in flexion and extension of the knee joint.
নাম femoral ligament. It controls the movement of the lateral meniscus during flexion and extension of the knee joint. It prevents excessive anterior displacement of the lateral meniscus. Not only that, আমি ভুলে গেছি, এইবারে আরেকটা বলে নিচ্ছি, তখন বলা হয়নি। Anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligaments. Anterior cruciate ligament controls during movements of the knee joint. Anterior cruciate ligament controls excessive movement of the tibia on the fibula. যদি anterior cruciate ligament damage হয়, the tibia will come forward. And posterior cruciate ligament controls the posterior displacement of the tibia on femur. যদি posterior cruciate ligament damage হয়, টিবিয়াটা posteriorly সরে আসবে। আমরা টেস্ট করতে পারি, বেড সাইডে পেশেন্ট শুয়ে আছে, নর্মালি এরকম পেশেন্ট শুয়ে আছে, আমরা টিবিয়া ধরে টান মারলাম, দেখলাম অনেকটা it is come more anteriorly. And if it comes more posteriorly, if it comes more anteriorly, we can assume that there is a damage of anterior cruciate ligament. If there is a more posteriorly, it is a damage of the posterior cruciate ligament. And this is a sign known as the drawer sign, drawing the tibia anteriorly or posteriorly. If there is a more patient শুয়ে টেনে নিলাম, আমাদের কি টানতে পারবে না, কিন্তু চলে এলো টিবিয়াটা কিছুটা, সো অ্যান্টেরিয়র ড্রয়ার সাইন ইজ পজিটিভ। পেছন দিকে ঠেললাম, টিবিয়া পেছনে চলে গেল, টিবিয়া গোজ posteriorly, posterior ড্রয়ার সাইন ইজ পজিটিভ। সো ইট ইজ এন bedside test of the cruciate ligaments. গেল, তার কত ইন্টারেস্টিং দেখতে পাচ্ছ তো। এই যে আমাদের বারবার বলা হচ্ছে, আমাকে বলা হচ্ছে, আমি করি না, যে কোয়াড্রিসেপস এক্সারসাইজ করো, কোয়াড্রিসেপস এক্সারসাইজ করো, কোয়াড্রিসেপস এক্সারসাইজ করো, হাঁটাচলা করো, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করো, কেন? টু সেভ দ্য অস্টিওআর্থ্রাইটিস অফ দ্য নি জয়েন্ট, বিকজ ওই নিউট্রিশন। In old age, only peripheral rim is supplied by the blood vessels, and it is totally dependent upon the diffusion from the synovial fluid. And this diffusion, meniscus health and nutrition is maintained by the physical exercise, especially the quadriceps exercise. তুমি যদি একদম থাকো, meniscal nutrition will be hampered, হবে না, and there will be gradual degenerative change of the meniscus, and meniscus will be damaged, as well as the articular cartilage. এই যে আমাদের কার্টিলেজকে সাপ্লাই করছে synovial fluid, most important is the exercise, আমাদের হাঁটা চলা, জগিং and quadriceps exercise, এই যে স্টিপ করছি, this is known as the quadriceps. Very, very important to give health to the meniscus. So quadriceps exercise is advocated in osteoarthritis of the knee joint. To যতটা বেঁচে আছে ততটা যেন নিউট্রিশন পেয়ে ভালো থাকে। সুতরাং quadriceps exercise is very important. তো বলে দিয়েছি, এছাড়াও বাকিগুলি জাস্ট জেনে রাখো। ট্রান্সভার্স কোয়াড্রিট লিগামেন্ট, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট আছে অবলিক পপলিটিয়াল লিগামেন্ট। অবলিক পপলিটিয়াল লিগামেন্ট ইজ এ লিগামেন্ট, আমরা যেমন এখানে পড়েছিলাম, বাইসেপস টেন্ডন থেকে একটা এক্সপানশন যায়, বাইসিপিটাল অ্যাপোনিউরোসিস, মনে পড়ছে, যার উপরে মিডিয়ান কিউবিটাল ভেন রেস্ট করে, যেখান থেকে ব্লাড ড্র করি। সিমিলারলি ঠিক একই জায়গায় দেখতে পাচ্ছ কত সিমিলারিটি, এখানে যেমন এলবো জয়েন্টের পেছনে, এই সামনে, এখানে নি জয়েন্টের পেছনে পপলিটিয়াল ফসাই, দেয়ার ইজ এন এক্সপানশন ফ্রম দ্য টেন্ডন অফ দ্য সেমি মেমব্রেনোসাস। এখানে এসেছিল বাইসেপস থেকে, এখানে সেমি মেমব্রেনোসাস মাসল, a muscle of the hamstring group, which goes upwards and laterally to be inserted into the lateral
condyle of the tibia, and this ligament is the oblique popliteal ligament, a ligament of knee joint which is attaches to the capsule of the knee joint and prevents excessive extension of the knee joint. তাহলে অবলিক পপ্লিটিয়াল লিগামেন্ট পড়লাম, মেনিস্কোফিমোরাল লিগামেন্ট পড়লাম, মোটামুটি সব লিগামেন্ট পড়া হয়ে গেল। আর আর্কুয়েট পপ্লিটিয়াল লিগামেন্ট এগুলি জাস্ট নাম জেনে রাখো, আর দরকার নেই। আচ্ছা, আজকে টাইম আমি ওর বার্সিটা পরে পড়াবো নেক্সট ক্লাসে। আজকে মোস্ট ভাইটাল কটা বাজে? 33। সবচেয়ে এবারে একদম সব বার দাও, না হলে বুঝতে পারবে না। এইবারে একদম ভেরি ইন্টারেস্টিং, খুব ভালো করে না শুনলে ইউ ক্যানট ফলো দ্য মুভমেন্টস অফ দ্য নি জয়েন্ট। বোঝার কিছু নেই, মানে লেখার কিছু নেই, বোঝো, তারপরে 4 লাইনে লিখে দেবে। কি লিখে দেবে বলে দেবো, কিন্তু জিনিসটা বোঝো। Knee joint is a modified hinge joint. So, if it is a hinge joint, there will be one axis and only 2 movements, flexion and extension. Flexion and extension. Flexion and extension. But why it is a modified? Because we can, in semi-flexed B, we actively medial rotate and laterally rotate, not in extended position. করে দেখো পারবে না। In semi-flexed knee or flexed knee, we can medially rotate or laterally rotate the knee joint by the active contraction of the muscle, known as the medial rotators and lateral rotators. For example, biceps femoris, medial rotator, or semimembranosus, semitendinosus, popliteus, gracilis, and sartorius. By this movement, we can medially rotate the tibia on femur. এটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ রোটেশন, ডিউ টু মাসল অ্যাকশন বা অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন। আরেকটা রোটেশন আছে, তাকে বলে কনজাঙ্ক্ট রোটেশন। কনজাঙ্ক্ট রোটেশন অকার্স, খুব ভালো করে এটা শোনো, অ্যালং উইথ মুভমেন্ট অফ দ্য আদার মুভমেন্টস, ইট অকার্স অটোমেটিক্যালি। অটোমেটিক্যালি, অটোমেটিক্যালি মানে কি? তোমরা কি বলে ওটাকে? স্লিপ যেটা চড়ি আমরা উপরে উঠে নেমে যায়, কি বলে জানো? স্লিপ বলে। আচ্ছা, এই অনেক সময় স্লিপ আছে ডাইরেক্ট, ভালো করে শোনো। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, তারপরে স্লিপ এখানে ছেড়ে দিল, নেমে গেলাম। কিছু স্লিপ আছে এরকম, তাই তো? এরকম আছে, আমরা উঠলাম, নামলাম, এই যে নামছি, ঘুরে গেল, রোটেশন হলো, আমার কোনো কি মুভমেন্ট করছি আমার শরীরের? It automatically occurs due to sloping of this downward inclined slip. আমি কিছু করছি না, অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে। An adjunct rotation is thus, it occurs automatically without involving the muscle, simply due to the articulating surface এর জন্য আর কিছুটা ligaments এর জন্য automatic it occurs without involving the muscular activity. তাকে বলা হয় conjunct rotation. So there are 2 types of rotation. Adjunct rotation, muscle activity করছে, এদিকে করছে biceps femoris, এদিকে যেগুলি বললাম সেমিনোসাস, সেমিটেন্ডিনোসাস, এদিকে মিডিয়ালি যেগুলি আছে সার্টোরিয়াস, গ্রেসিলিস, পপ্লিটিয়াস, সমস্ত করছে, এগুলিকে বলে অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন। আর যখন এক্সটেনশন হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি দেয়ার আর স্লাইট ডিগ্রি অফ রোটেশন 30 ডিগ্রি অকার্স, তাকে বলা হয় কনজাঙ্ক্ট রোটেশন। এখানে মাসেলের অ্যাক্টিভিটি খুব একটা লাগে না, অটোমেটিক অকার্স ডিউ টু দ্য আর্টিকুলেটিং সারফেসের জন্য অ্যান্ড অলসো দ্য লিগামেন্টসের জন্য। And due to this, and when, so একটা জানলাম রোটেশন, ফ্লেকশন, এক্সটেনশন জানলাম, আর কি জানবো? What is the range of extension? Normal in symmetrical standing আমাদের 180 ডিগ্রি, তাই তো? দেখো ফিমার অ্যান্ড টিবিয়া 180 ডিগ্রি, বাট আমরা কিন্তু আরো করতে পারি এক্সটেনশন। দেখো চাপ দাও, 10 to 15 ডিগ্রি আরো
পসিবল এক্সটেনশন করা, তাকে বলা হয় হাইপার এক্সটেনশন। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না এরম করে, অন্য হবে না। আর এটা হচ্ছে ফ্লেকশন। নর্মাল ফ্লেকশন ইন স্ট্যান্ডিং 120 ডিগ্রি, আমরা যদি চেয়ারে বসি 140 ডিগ্রি, আর কেউ যদি করিয়ে দেয় 160 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে নর্মাল রেঞ্জ অফ ফ্লেকশন গেল। এরপরে আমি আসছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন ইন সেমি ফ্লেক্সড নি। সেমি ফ্লেক্সড নি মানে কি? আমি বসে আছি এখানে, কেমন এই বসে আছি, সো অথবা ফ্লেক্সড নি, নট ইন স্ট্যান্ডিং পজিশন, যেখানে আমি টিবিয়া ইজ নট অন দ্য গ্রাউন্ড। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, টিবিয়া ইজ নট অন দ্য গ্রাউন্ড। এই রাইট সাইডে করছি, টিবিয়া কি আছে গ্রাউন্ডে লেগে আছে? নেই। এরপর আমি এটাকে এক্সটেন্ড করব। কি করে করব দেখো। সো সেমি ফ্লেক্স নি, এটা হচ্ছে মেনিসকাস, কেমন আপার কম্পার্টমেন্ট, আর এটা হচ্ছে লোয়ার কম্পার্টমেন্ট। সো সেমি ফ্লেক্স নি, now the brain orders the knee joint to extend. দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও, stand up. So brain order quadriceps femoris muscle, the extensor of the knee joint, to act. Quadriceps now acts by the its femoral nerve action, it acts. In the upper compartment, quadriceps muscle now act. So it gradually, in the upper compartment, it rolls forwards. এই দেখো, এই জিনিসটাকে বলে রোল, কেমন এরম করে যাচ্ছে, এই রোল করতে করতে যাচ্ছে। এবং রোল মানে কি? শুধু এগিয়েও যাচ্ছে না, ওপরে উঠছে। এই যে রোল করছে, আমরা রোল মানে কি? রুটি বেলা, জাস্ট রুটি বেলা ভাবো, এরম করতে করতে এগোচ্ছে আর যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে। আলটিমেটলি এট পজিশন ইজ রিচড, এতটা জায়গায় এগিয়ে গেল। Quadriceps is action, and the femoral condyle gradually occupy the medial condyle or the meniscus surface. Occupy মানে কি? দখল করা। অকুপাই মানে কি? দখল করা। হিন্দিতে বলে লে লিয়া, হ্যাঁ, লে লেতা হ্যায়। তো ইট গ্র্যাজুয়ালি অকুপাইজ দ্য সারফেস। দেখো অকুপাই করে ফেলছে, আগে একদম খালি ছিল। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, মিডিয়াল মেনিসকাস and lateral meniscus totally empty, not occupied by the femoral condyle. যেই রোল করছে আস্তে আস্তে অকুপাই করছে, দেখতে পাচ্ছ? It gradually moving forwards, roll কথাটা important, and rolls forwards and gradually occupying the two meniscus. Ultimately a time comes, আর যেতে দেবে না, কেন? Oblique popliteal ligament, capsule of the knee joint, ওকে সামনে আর যেতে দিচ্ছে না, ওটা স্ট্রেসড হয়ে গেছে পেছন দিক দিয়ে, আর যেতে পারছে না। তখন কি করছে? কিন্তু quadriceps is still action, brain can understand that still it is not 180 degree, extension হয়নি, তুমি এতটা উঠেছো। So it order the quadriceps to act, quadriceps act, কিন্তু as it is stressed by the পেছন দিক দিয়ে টেনে রেখেছে posterior capsule, posterior part of the capsule, ওই যে oblique popliteal ligament and the posterior cruciate ligament, ওকে স্ট্রেচ করে রেখে দিয়েছে, যেতে পারছে না। কিন্তু ব্রেন ইজ গিভিং অর্ডার, ওকে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে, করো করো করো, এক্সটেন্ড করো, হয়নি, দাঁড়াতে পারবে না। সো এ কি করছে? তখন স্পিন করে গেল। স্পিন মানে কি? ঘুরে গেল। এটাই কি রোলে কি এগোচ্ছিল, ঘুরছিল, আর ওটাতে কি করলো? আর এগোতে পারছে না, ঘুরে গেল।
যেই ঘুরে গেল, লুক, এবার ভালো করে লক্ষ্য রাখো, the lateral meniscus that is smaller, it is totally occupied by the femoral condyle, but মিডিয়ালটা এখনো কিন্তু খালি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? ল্যাটারালি আর জায়গা নেই, জায়গা আছে কি? আর জায়গা নেই, কিন্তু মিডিয়ালি জায়গা রয়েছে। কত পজিশন এটা আটকে হয়েছে? এই কটা লেস দেন 180 থেকে 30 মাইনাস বাদ দিলে কত হয়? 150, মানে লেস, যখনই 30 ডিগ্রি বাকি রয়েছে এক্সটেনশনে, মিডিয়াল কন্ডাইল ইজ, ল্যাটারাল কন্ডাইল ইজ টোটালি অকুপাইড। ব্রেন দেখতে পাচ্ছে না 30 ডিগ্রি করে এরম ভাবে তো দাঁড়াতে বলিনি, এরম ভাবে হবে, তাহলে ব্রেন অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে, তখন এ বলছে যে না, আর উই ক্যানট ডু এনিথিং, ইট ইজ টোটালি অকুপাইড, কোথায় আমি এগোবো? তাহলে তো বেরিয়ে যাবো ল্যাটারাল মিনিসকাস থেকে। দেন অল দ্য লিগামেন্টস তখন টট হয়ে গেছে, অ্যান্টেরিয়র ক্রুসেড লিগামেন্ট, পস্টেরিয়র ক্রুসেড লিগামেন্ট, সব টট। কিন্তু ব্রেন বলছে করতেই হবে, কোয়াড্রিসেপস পুল স্টিল কন্টিনিউ, কিন্তু কোয়াড্রিসেপস আর এগোতে পারছে না। এইবারে কি করলো? ডিউ টু দি স্লিপ মেথড, দ্য আর্টিকুলেটিং সারফেস এর লেভেলে, মানে শেপ অফ দ্য আর্টিকুলেটিং সারফেস অ্যান্ড anterior cruciate ligament acts as a vertical axis. Come on, it femur, medial condyle of the femur rotates medially. এইবারে adjunct rotation করলো, কোনো মাসেলের অ্যাকশন নয়, অটোমেটিক্যালি ইট রোটেট করলো and occupied the rest part of the medial condyle and দাঁড়িয়ে গেল। এই যে খালি ছিল, এবার রোটেট করে গেল, মিডিয়ালি রোটেট। কোন দিকে রোটেট করলো? কে রোটেট করলো? মিডিয়াল কন্ডাইল। ল্যাটারাল কন্ডাইল কিছুটা করছে, আর ল্যাটারাল কন্ডাইল তখন কি করলো? রোটেট করার জন্য ইট স্লাইটলি গ্লাইডস ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট অ্যান্টেরিয়ারলি। ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট তো স্থির থাকতে পারবে না, কিন্তু এটা তো টোটালি অকুপাইড, তাহলে কি করলো? লোয়ার কম্পার্টমেন্টে জাস্ট এগিয়ে গেল টু হেল্প the medial condyle rotates medially. যেই rotates medially করলো, দেখো, it occupies the whole of the medial meniscus, including the anterior horn, and the femur is straight. And this is known as the locking of the knee joint. চাবি দিয়ে লক হয়ে গেল, সেখানে মাসল দরকার হলে কোয়াড্রিসেপস ছেড়ে দিতে পারে অ্যাকশন, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবো, because it has been locked, only ligament এর উপরে দাঁড়িয়ে গেল, and person can stand hours after hours during this position, stand is, যার জন্য military personnel, security guard can stand hours after hours without in extended position, because no muscle action is not now needed, it has been locked. মাসেল অ্যাকশন হলেই ফ্যাটিক আসতো, আমরা অ্যাবডাকশন করে রাখতে পারবো না, কারণ আলটিমেটলি ডেল্টয়েড উইল বি ফ্যাটিক, আমাদের নামাতেই হবে। এখানে মাসেল অ্যাকশন আর লাগছে না, কোয়াড্রিসেপস কাজ ছেড়ে দিয়েছে অটোমেটিক্যালি। ওই যে স্ক্রিউ হোম হয়ে গেল মিডিয়াল রোটেশন, যতক্ষণ না আনস্ক্রিউ করবে, আনলেস ইউ আনস্ক্রিউ দিস, it can stand. So it is the full of completion of extension. তাহলে কি হলো? ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট, ফার্স্ট স্টেজ, দ্য কন্ডাইলস অফ দ্য ফিমার রোলস ফরওয়ার্ড অন দ্য আপার সারফেস অফ দ্য কন্ডাইলস অফ দ্য meniscus in the upper compartment. Number 2, the posterior part of the capsule, oblique popliteal ligament prevents the further rolling of the forwards. Number 3, then femur spins forwards, but when it is a less than 30 degree
of full extension, then all the ligaments are fixed and the lateral meniscus is occupied totally. So it cannot move further. Number 4, then adjunct rotation occurs where in medial condyle of the femur rotates medially over the anterior horn of the medial meniscus to occupy the rest part of the medial meniscus, and extension is completed, and it is known as the locking of the knee joint. A 4 line likhbe and lastly likhbe, and during this last part there is a slight forward gliding of the lateral condyle of the tibia, bas শেষ. Excessive gliding is prefemoral ligament. এবার আনলকিং করতে গেলে ঠিক উল্টো। কি করতে হবে? আনলকিং করতে গেলে চাবি লাগবে। Which is the key? Popliteus. Popliteus then কি হয়েছিল? কোনটা আলটিমেটলি লক করলো, যেটাকে আমি সবচেয়ে কম বললাম, এই ফরওয়ার্ড গ্লাইডিং অফ দ্য ল্যাটারাল মেনিসকাসটা করলো, ওটাকে কিন্তু লক করে রেখে দিয়েছে। দেন আমরা এবার বসবো, আবার দাঁড়ানো থেকে বসবো। কি করতে হবে? ওটা লক হয়েছিল, ইট শুড বি আনলকিং। আনলকিং ইজ ডান বাই দ্য popliteus muscle which pulls the lateral meniscus backwards. আগে কি হয়েছিল লকিং এ? ল্যাটারাল মেনিসকাস এগিয়ে গেছিল। কি বললাম? when the femur rotates, medial condyle rotates, the lateral condyle glides forwards, বা lateral meniscus glides forwards. But during unclocking, just the opposite. Due to pull of the medial popliteus, the lateral meniscus glides backwards, which initiates the flexion. Then adjunct rotation occurs. The lateral rotation of the medial condyle of the femur. Just ulto. আগে কি হয়েছিল? medial rotation. এবার lateral rotation of the femur occurs. Then gradually the flexure muscle acts and femur rolls backwards, spins backwards, rolls backwards, and this flexion occurs. So popliteus is known as the unlocking muscle of the knee joint. And last এ বড় করে লিখবে, আন্ডারলাইন করবে, it occurs, this movement occurs only when tibia is off the ground. OFF, off মানে কি? এই। আর লাস্ট আরেকটা লাইন লিখবে, when tibia is on the ground. Locking occurs during the last phase of extension due to conjunct medial rotation of the femur when foot is on the ground. এইটা যেটা বললাম জাস্ট ভুল, তার জন্য আমার গন্ডগোল হচ্ছে। ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড, যখন ফুটটা অন দ্য গ্রাউন্ড থাকবে, আমরা যখন এরম বসে থাকি, দাঁড়াচ্ছি, এই যে আমি বসে আছি, ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড, তার মানে টিবিয়া ইজ ফিক্সড। এই যে আমি উঠলাম, দিস মুভমেন্ট যেটা বললাম এটা অকার্স, অফ দ্য নয়, দ্য ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড। এই যে মুভমেন্টটা বললাম সেটা ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড, তার মানে ফিমার রোটেট করতে পারবে। অ্যাজ টিবিয়া ইজ ফিক্সড, টিবিয়া ক্যানট মুভ, সো মিডিয়াল রুট, আমি যেটা বললাম ঠিকই বলেছি, বাট অনলি থিং ইজ দ্যাট টিবিয়া ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড। অন দ্য গ্রাউন্ড মানে কি? আমি বসে আছি, টিবিয়া ইজ টাচিং, দ্য লেগ ইজ টাচিং দ্য ground, and when leg is not touching the ground, then tibia rotates laterally, ultota hobe, tibia rotates laterally during extension and medially during flexion. তাহলে কি হয়েছিল? when foot is on the ground, femur rotates medially. ভালো করে বোঝো, গন্ডগোল করবে না, 5 মিনিট আছে এখনো। femur rotates medially when foot is on the ground মানে কি? tibia is fixed, so tibia cannot move, femur can move, so femur rotates medially during the last phase of extension, and when foot is off the ground, OFF, the tibia rotates laterally during extension
and flexion it rotates medially, just the opposite. ঠিক আছে, তাহলে এইটি খুব পরীক্ষায় দেয়, মানে এভরি অল্টারনেট না হোক 2 বছর পর পর এটা দেয়। লকিং ইজ এ মেকানিজম that allows the knee to remain in the position of full extension as in standing without much muscular effort. Due to locking, muscle action আর লাগে না। Locking occurs during the last phase of extension due to conjunct medial rotation of the femur. While foot is on the ground, tibia is fixed. If foot is off the ground, locking occurs due to lateral rotation of tibia in the last phase of extension. Clear? Clear হয়েছে? কারো বোঝার অসুবিধা হচ্ছে? কিভাবে লকিং হচ্ছে, আনলকিং হচ্ছে, which is the popliteus muscle? বুঝতে পারছো? Unlocking occurs by lateral rotation of the femur in the initial part of the flexion. It is brought about by the backwards gliding of the lateral femoral condyle in the meniscotibial compass by the action of the popliteus muscle. So popliteus is regarded as the unlocking muscle of the knee joint. This movement occurs when the foot is on the ground. When foot is off the ground, medial tibial condyle rotates medially during unlocking in flexion. মানে initiation of flexion. এবারে ছবি দেখো, রোলস ফরওয়ার্ডস হচ্ছে, ওটা অকুপাই এখনো হয়নি, মিডিয়াল রোটেট করে টোটালি অকুপাই হয়ে গেল, কেমন? আর আনলকিং হলে এই যে পপলিটাসটা এরকম করে টান মারছে, গ্লাইডস ব্যাকওয়ার্ডস হয়ে যাচ্ছে। সো পপলিটাস ইজ অ্যান আনলকিং মাসেল। তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে তো? এইটা যদি বুঝে নাও আর কোনোদিন ভুল হবে না। তাহলে আজকে থাক, থ্যাংক ইউ। So today we will start folic acid. Okay, folic acid is very important, one of the most important water soluble vitamin as far as your examination is concerned. You may expect long question from folic acid. Okay. Folic acid also called folate, also called Wills factor, vitamin M, vitamin B6, okay, which causes prevention of anemia in small chickens. Now, if you can recall, in last class I told most of the vitamins and their deficiency manifestation were discovered during Second World War. See the timeline? Correct? Okay. So all rest be assured that all tests have been done on human projects without taking any ethical clearance. There is nothing called ethical clearance that time. Okay. So it was a dark period on human race. That time all these were discovered. Now what is folic acid? Folic acid is a large molecule which is made up of three things. One pteridine ring, P is silent here, pronunciation is pteridine ring, plus para-amino benzoic acid and plus glutamic acid. Now glutamic acid may be of multiple units. It can be only one unit of glutamic acid, it can be more than one, say 2, 3, 4, maximum 5. Maximum 5 units of glutamic acid can be added to this molecule. Accordingly, they will be named as folate monoglutamate, folate diglutamate, tri, tetra, or maximally pentaglutamate. Okay? So there are three parts of this molecule. One is pteridine ring, another is PABA, para-amino benzoic acid, and the last one is glutamic acid, which may exist in multiple units. Depending on that, they might have the name. So usually the polyglutamate forms are found in the storage form of folic acid. Storage form, the folic acid which is not functioning properly or functioning for at present can be stored in polyglutamate form. This is a structure. The easier structure is here, 3-part. See, this is pteridine, this is PABA, para-amino benzoic acid, and this is glutamic acid residue.
correct? Pteridine, PABA, glutamic acid residue. Okay. If you can remember, in enzyme chapter, I taught you about competitive inhibition, the mechanism of action of sulfur drugs. There, this question comes. Folic acid biosynthesis takes place among the bacteria, not in our body. So, sulfur drugs, they act against bacteria by inhibiting folic acid biosynthesis, because the sulfur drug actually mimics this PABA, para-aminobenzoic acid. So, instead of PABA, the molecule takes up the sulfur drug. Now, to the sulfur drug, they cannot attach this one. So, they cannot synthesize folic acid. Rather, folic acid is not synthesized at all by the bacteria. Now, in absence of folic acid, mostly the nucleic acid biosynthesis pathway is stopped. So, bacteria dies due to damage of its nucleic acid biosynthetic pathway, correct? So, it is a bactericidal agent, okay? And this action is similar to an example of competitive inhibition. ব্যাকটেরিয়াটা তার নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস করতে পারে না বলে মারা যায়, ঠিক আছে? পাবা এবং সালফার ড্রাগ এরা স্ট্রাকচারালি সিমিলার, ঠিক আছে? Therefore, sulfur drug interferes the folic acid biosynthesis. In the absence of folic acid, nucleic acid is not synthesized, so bacteria choose to die. Same thing has been shown diagrammatically. See, this is a sulfur drug, sulfanilamide, and this is PABA. This is the normal, should have been given for biosynthesis of folic acid, but instead we have added this one in the medium. So, this will go and interfere with this one. Incorporation of PABA will be interfered by sulfur drug, hence it will stop the biosynthesis of folic acid, and hence folic acid deficiency will lead to damage to the nucleic acid biosynthesis. Thymine, guanine, adenine nucleotide synthesis will be stopped. Now, next thing, write down. Give the heading different forms of folic acid. The coenzyme form of this particular vitamin are of these many types. যেমন আমি যদি বলি যে ভিটামিন B1 এর কোএনজাইম ফর্ম কি, তুমি কি বলবে? থায়ামিন পাইরোফসফেট। B2 এর কোএনজাইম ফর্ম কি, বলে FMN FAD। নিয়াসিন এর কোএনজাইম ফর্ম কি, NAD NMN NADP, তাই তো? সিমিলারলি B6 এর কোএনজাইম ফর্ম কি, পিরিডক্সাল ফসফেট। সিমিলারলি ফলিক অ্যাসিডের কোএনজাইম ফর্ম হচ্ছে এতগুলো। স্টার্টিং ফর্ম, ফার্স্ট ওয়ান, সি N5 methyl tetrahydrofolic acid, then N5 N10 methylene tetrahydrofolic acid, then N5 N10 methinyl tetrahydrofolic acid, then N10 formyl tetrahydrofolic acid, then N5 formimino tetrahydrofolic acid, right? Then N5 formyl tetrahydrofolic acid. যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করলেই হবে। N5 থেকে N10 পর্যন্ত, N5 formyl, N5 methyl, ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট ছটা নাম তোমার লেখা উচিত। 5 থেকে 6টা নাম যদি লেখো সাফিসিয়েন্ট। কতগুলো নাম লিখতেই হবে, ইউ মাস্ট। কোনগুলো লিখতে হবে যেগুলো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে? N5 methyl, N5 N10 methylene, N5 N10 methinyl, N10 formyl আর N5 formimino। এই 5টা মনে রাখতেই হবে, মাস্ট।
কোনগুলো বললাম? Just repeat with me. N5 methyl, N5 N10 methylene, N5 N10 methinyl, N10 formyl, N5 formimino. ठीक है, N10 formyl और N5 formimino. Okay. Done. They exist as reduced form in polyglutamate form. Correct? লেখা আছে সবকটা form? Good. Now sources. The folate word itself has come from word called folium, means leaf, green leaf. Correct? That means their source is green leafy vegetables. Okay? Source is green leafy vegetables. Now, write down this pathway. Reduction of folate. Both sides are there. You start from any one side. So, folate is reduced by dihydrofolate reductase. Sorry, এখানে শুরু করো. 5, 6, 7, 8 tetrahydrofolic acid is reduced by tetrahydrofolate to form 7, 8 dihydrofolate. Then it is dihydrofolate reduced to folate. Each time one molecule of NADP will form one molecule of NADPH, or the opposite way, whichever way it goes. লেখা হয়েছে? লেখা হলে বলবে। Done? Now, someone tell me why we are studying this slide. In which way this is related to the previous slide? The question was, in which way this is related to previous slide? See, the vitamin is found in folate form, and the active coenzyme form is tetrahydrofolate, N5-N10 tetrahydrofolate. So, unless this folate is converted to tetrahydrofolate, it cannot be used as coenzyme in whatever form we have studied. So, this conversion is much more necessary prior to use it as coenzyme. The problem is a group of anti-cancer drug, methotrexate, aminopterin and trimethoprim. I think দেওয়া আছে মনে হচ্ছে, তো লিখে রাখছি। Methotrexate. These group of compounds, anti-cancer drugs, remember, they interfere with this one, DHF, dihydrofolate reductase. So, in absence of this, what will happen? They will not be available in the form of active coenzyme form. So, what will happen? What will happen? The cancer cells which are multiplying at higher rate require more nucleic acid to be synthesized. More nucleic acid synthesis means more and more. This is required, but the conversion is stopped due to these compounds: methotrexate, aminopterin, amethopterin, trimethoprim. 4 compounds.
two compounds having same name, same initial. All these compounds, they interfere at this step. So what will happen? The cancer cell will die. That's what we want, correct? And that is why they are used as anti-cancer drugs, correct? Folate antagonist, methotrexate, sulfur drugs, 5-FU. Okay, these are folate antagonist. I think কোথাও মিস করেছি, কোথাও দেখতে হবে কোথায় আছে। ঠিক আছে, বাই দ্য ওয়ে লিখে রাখো, এটা তিনটে নাম লিখে রাখো। Trimethoprim. Okay, just think about it. Just remember, they are called anti-folate agent, and how do they act? It's a very, very common question in examination. Very, very common question. Many times you'll find this question. Anti-folate agent is a very common question. Oh, কোথায় গেল? Now this one is a summary kind of slide. In which all pathways folic acid is required? I assure you, you have to remember each and every reaction. Okay, so don't be in a hurry. Just go on studying. Okay, you have to remember each and every reaction. Coenzymes used in amino acid metabolism. See where it is written. Mostly it is not taught to you so far. We'll start from next class. Amino acid metabolism, serine glycine interconversion, homocysteine to methionine interconversion, histidine catabolic pathway. Then nucleotide metabolism. One is thymine biosynthesis, another is purine biosynthesis. All these steps require tetrahydrofolate. Disposal of one carbon unit, mitochondrial polyethylene. Now, this is a unique word you have come across. One carbon unit. What is it? When we add one carboxylic group to a compound, listen very carefully, it is for those 10 to 15% students who are little bit higher aspirant. Addition of carboxylic group to a compound, it is similar to addition of one carbon, correct? So when we are adding carboxylic group, we do not call it as one carbon metabolism. When we are adding a folic acid, one carbon, that is in CH3, CH2, CH, this form. In carboxylation we are adding CO2 form. And here we are adding CH2, CH or CH3 form. Different are there. So these addition of this methyl group, methylene group, methinyl group are considered as one carbon metabolism. They might ask you what is the difference between addition of carboxylation and one carbon metabolism. In carboxylation, we add CO2, oxidized carbon, and here it is reduced CH2 or CH3. This is the basic difference between carboxylation and one carbon metabolism. So the one carbon metabolism, whenever the question comes, you have to, or we must ensure that we are writing the interconversion of these forms. Most of these forms can be interconverted. In one carbon metabolism, we have to give this interconversion between all these forms. Okay, we'll come to that.
Fine. In the middle, what is there? This is a flow chart. Quickly take the photograph or start writing at very fast, rapid speed. In the start from the middle, start from the middle, start from the middle, start from the middle. In the middle, this is tetrahydrofolate. This is tetrahydrofolate, which is formed by reduction of folic acid, dihydrofolate, tetrahydrofolate. Fine. Now from here it goes to formation of N5 formyl tetrahydrofolate. From here, see this polyglutamate. What did I say? The polyglutamate is the storage form of folic acid. So the storage form is broken down to active form. Okay. Glutamic acid is added in presence of, glutamic acid is excluded in presence of ATP. N10 formyl tetrahydrofolic acid, N10 formyl tetrahydrofolic acid brings folic acid, tetrahydrofolic acid. N5 methyl tetrahydrofolic acid brings tetrahydrofolic acid. And see, it goes from here to here, here to here. But most of the reaction they fill up the tetrahydrofolic acid. Fine. Then tetrahydrofolic acid to N5 N10 methylene tetrahydrofolic acid. Then from here it forms N5 N10 methynyl tetrahydrofolic acid. Quickly write down, quickly. Think later. First you write. Start from the middle. Okay. What are the sources of this tetrahydrofolic acid? One source is folic acid, another source is folate polyglutamate. Then N5 methyl tetrahydrofolic acid, both see N5 N10. N5 N10 methylene. This is methylene. This is methyl. This is not methyl. This is methylene. Spelling mistake ache. This one methylene. LENE. Methylene. This is methynyl. From methylene, it can form N5 methyl, but the opposite is not possible. See this path. So that means what? If it is converted to N5 methyl, then it can only go to, see, if it is all from all sides, it comes to this one, from here to it goes to N5 methyl. Now from N5 methyl, it can form back N5 N10. No. It can go to the formation of, correct? Clear? Now see, there is only one reaction. What is written? B12. That means folic acid regeneration requires vitamin B12. That means if vitamin B12 is not there, folic acid will remain in this form and other forms will not be synthesized. So all the folic acid in the body will be in, but we require many other forms for other reactions. Say for example, see formation of thymine, Figlu, formyl glutamate, formate, correct? But these are not possible. So these secondary or pseudo deficiency of folic acid has got a special name called folate trap. The question comes, what is folate trap? Answer is vitamin B12 deficiency leads to false secondary folate deficiency. All the folic acid in the body, so all the folic acid in the body gets accumulated in the form of N5 methyl tetrahydrofolic acid. The conversion to N5 methyl tetrahydrofolic acid to tetrahydrofolic acid require vitamin B12. That is why in absence of vitamin B12, folic acid is trapped
only in this form. Hence, it is called folate trap. So, actually, in folate trap, what is deficient? Vitamin B12 is deficient. So, if there is vitamin B12 deficiency, what will happen? There will be manifestation of folic acid deficiency. In B12 deficiency, there will be manifestation of folic acid deficiency. হলো এটা পুরো লেখা হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে each type and the reactions which they participate in দেওয়া আছে একটা করে আমরা দেখব নাথিং টু হারি N5-N10 methyl tetrahydrofolic acid serine hydroxymethyl transferase serine to pyruvate serine hydroxymethyl transferase SHMT শর্টে বলে থাইমিডাইলেট সিনথেটেজ লিখে রাখ কোন ফর্মটা কোন এনজাইমে লাগে গালে হাত দিস পড়ে লে ফলিক অ্যাসিড দুটো রিঅ্যাকশন করে এনজাইমের নামগুলো লিখে রাখো SHMT সেরিন হাইড্রক্সিমিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট N5-N10 মিথিলিন N5-N10 মিথিলিন আর থাইমিডাইলেট সিনথেজ N10 ফরমাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট FH4 folate synthetase glycinamide ribonucleotide transformamylase বা formylase glycinamide ribonucleotide transformylase ওর টাকা লাভ নেই ওগুলো পড়তে হবে নিউক্লিওটাইড মেটাবলিজমে আছে আমি কি বলেছিলাম প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশন তোমাদের মনে রাখতে হবে আসছে ক্রমশ প্রকাশ এইটা গেল আচ্ছা এইটা AIR ট্রান্সফরমার অ্যামাইনো ইমিডাজোল কার্বক্সামাইড ট্রান্সফরমামাইলেজ এইভাবে লিখতে পারিস AICAR ট্রান্সফরমামাইলেজ ট্রান্সফরমাইলেজ AICAR অল ক্যাপিটাল ট্রান্সফরমাইলেজ এটা পুরো নাম হচ্ছে AICAR এটা হচ্ছে ফোলেট ডিহাইড্রোজিনেজ হলো হয়নি কোনটা হয়নি ফরমাইল FH4 ফোলেট সিনথেটেজ ফোলেট ডিহাইড্রোজিনেজ গ্লাইসিনামাইড রাইবোনাইড ট্রান্সফরমাইলেজ AICAR ট্রান্সফরমাইলেজ ইনজাইমটা তো একই ট্রান্সফরমাইলেজ ফরমাইল গ্রুপ ট্রান্সফার করছে দুটো রিঅ্যাকশন আছে পিউরিন ডিনোভোসিন্থেসিসে বায়োসিন্থেসিসে পিউরিনে দুটো রিঅ্যাকশন আছে আপ টু আইএমপির পরে একটা রিঅ্যাকশন লাগে যেখানে থাইমিলার সিনথেস হয় কোথা থেকে হয় DUMP থেকে DTMP তৈরি করার সময় হলো N5 মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলিক অ্যাসিড অন্য দুটো মিথিলিন সিনথেস আর গ্লাইসিন এইটার জায়গা লেখো এটা ঠিক আছে এটা জায়গায় এটা লিখো না এইটার জায়গায় instead of writing this write down S-methyl isomerase S-methyl ওটা কি ছিল বল ডিমিথাইল S-methyl malonyl CoA isomerase S-methyl malonyl CoA isomerase মিথাইল malonyl CoA isomerase মিথাইল malonyl CoA isomerase এই দুটো কানেকশন এটা দরকার নেই ঠিক আছে একটা হচ্ছে মিথিলিন সিনথেস আরেকটা হচ্ছে মিথাইল malonyl CoA isomerase হলো N5 formimino tetrahydrofolic acid formimino transferase নাও এই যে বললাম 10 to 15% বাকি থাকে কত 85%
তার জন্য এইটা, ঠিক আছে। বাকি 85% এইটা মুখস্থ করবে। 1 কার্বন মেটাবলিজম আসলে এই অ্যাটলিস্ট এই ছবিটা দিয়ে আসবে। তা আমি বললাম যে B12 ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হয়, ফোলেট ট্র্যাপ, একটা পয়েন্ট বললাম। এই পুরো পুরো চ্যাপ্টারটার মধ্যে থেকে 4-5টা ওয়ার্ড তোকে জানতে হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফোলেট ট্র্যাপ, 2 নম্বর হচ্ছে ফিগলু এক্সক্রিশন টেস্ট। ফিগলু একটা বড় কম্পাউন্ডের শর্ট ফর্ম, ফর্মিমিনো গ্লুটামেট, ফর্মিমিনো গ্লুটামেট, তাকে শর্টে বলে ফিগলু। এবার যদি কারোর এই যে রিয়াকশনটা হচ্ছে, দেখ কি রিয়াকশন হচ্ছে, হিস্টিডিন, সেখান থেকে ব্রেকডাউন হয়ে ইউরোক্যানেট, ইউরোক্যানেট থেকে ব্রেকডাউন হয়ে ফিগলু, ফিগলু থেকে গ্লুটামেট, এই স্টেপে এই যে এফটা বেরিয়ে যাচ্ছে, THF এর সঙ্গে লেগে N5 ফর্মিনো টেট্রাহাইড্রো ফোলিক অ্যাসিড তৈরি হয়ে গেল, তাই তো? তোমার একটা ফোলিক অ্যাসিড লাগছে এখানে একটা, তাই তো? এবার এই যে টেট্রাহাইড্রো ফোলিক অ্যাসিড, যদি এই টেট্রাহাইড্রো ফোলিক অ্যাসিড না থাকে তাহলে কি হবে? এই রিয়াকশনটা হবে না, তাই তো? ইন অ্যাবসেন্স অফ THF মানে ফোলিক অ্যাসিড, দিস রিয়াকশন উইল স্টপ। তাহলে সিস্টেমে কি জমা হবে? ফিগলু। ইউরিনে কি পাওয়া যাবে? ফিগলু। তাহলে কোনো পেশেন্টের ইউরিনে যদি ফিগলু পাই, if any patient's urine shows figlu, presence of figlu, then he is folate deficient. He is folate deficient. He is folate deficient. Now, what is the cause of this folate deficiency? Mostly cancer. Mostly cancer, if not a genetic disorder. ঠিক আছে? কারণ ক্যান্সার সেল ফলিক অ্যাসিড বেশি ব্যবহার করে ফেলছে বলে বডি অন্য পার্ট পাচ্ছে না। উপরন্তু B12 ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, এটা আরো অ্যাগ্রাভেট করেছে, ঠিক আছে? ফাইন, ফিগলু আসলো, তাহলে ফিগলু মেজার্স দি ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি। তো হোয়াট ইজ দ্য টেস্ট ফর ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি? এগুলি কখন করা হতো? যখন আমরা ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B12 মাপতে পারতাম না, we could not estimate. Now we can estimate. Now these tests are worthless. We are studying it for the importance of history, that's all. Nowadays these are not required. কিন্তু কিছু বুড়ো বুড়ো টিচার আমাদের মতন, আমার থেকেও বুড়ো, তারা কোশ্চেন দেবে, তো লিখতে হবে, তো লিখবে। এখন আমরা ফলিক অ্যাসিড লিখে দিলে আমরা মেপে দিই ল্যাবরেটরিতে, ঠিক আছে? ডাইরেক্টলি মাপার দরকার পড়ে না, ফলিক অ্যাসিড খাইয়ে দিলে যদি পেশেন্ট ঠিক হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে ডেফিসিয়েন্সি ছিল, মাপারও দরকার পড়ে না। কিন্তু মনে কর তোর এবার পুজোয় বালি বা ইন্দোনেশিয়া বেড়াতে যাবি, তাকে তোকে সখানেক ফোলেট লিখতে হবে, তার 20% কমিশন পাবি, বালির টিপটা হয়ে যাবে। বুঝছিস? বুঝতে পারছিস? বুঝতে পারছিস? পারিনি বুঝতে, তো আমি পরে বুঝিয়ে দেবো। এই এগুলি কেটে দিও, এই যে ঠাকুরমশাই এগুলি কেটে দিও, নইলে লোকজন আমাকে মেরে ফেলবে। তোরা কেউ রেকর্ড করিস নি আবার এসবগুলো? করিস না, যাও দেখ। আচ্ছা, এটা তো বললাম এই থাইমোজাইলের সিনথেসিসে কাজে লাগে, এই যে রিয়াকশানটা DuMp টু DTMP, নিউক্লিওটাইড মেটাবলিজমে কোন কোন জায়গায় ফলিক অ্যাসিড লাগে? তোর কোন কোন জায়গায় ফলিক অ্যাসিড লাগে রে? কোন কোন জায়গায় লাগে? তিনটি জায়গায় লিখে রাখবে, বিট পেরিবিডিন আর পিউরিন বায়োসিনথেসিস, সব রিয়াকশন এখানে দেওয়া আছে।
এগুলি পড়ে দিয়েছি, এই রিয়েকশন লিখে রাখো, এটা এখানে লাগবে, আবার B12-এও লাগবে, লিখে রাখো। The reaction mechanism of N5-methyl tetrahydrofolic acid, কি কনভার্সন হচ্ছে কি কনভার্সনটা বলতো কি, এই যে এক হোমোসিস্টিন থেকে মিথিওনিন, দিস কনভার্সন requires methionine synthase enzyme and N5-methyl tetrahydrofolic acid and methyl cobalamin. Now, which is required in which form? This has been explained in this diagram. মিথিওনিন থেকে কি হয়, ব্রেকডাউন করে প্রথমে স্যাম হয়, এস অ্যাডিনোসিন মিথিওনিন, মিথাইল গ্রুপ ডোনার, স্যাম থেকে এস অ্যাডিনোসিন হোমোসিস্টিন, সেখান থেকে অ্যাডিনোসিন বেরিয়ে গিয়ে হোমোসিস্টিন তৈরি হয়, হোমোসিস্টিন থেকে আবার মিথিওনিন তৈরি করতে পারে, provided you have vitamin B12 and folic acid in enough amount. Now, the first thing which gives away its methyl group to this homocysteine is actually methyl cobalamin. That means the derivative of vitamin B12, the cobalamin. Methyl cobalamin donates its methyl group to homocysteine to form methionine, and it itself gets converted to cobalamin. The cobalamin is again converted to methyl cobalamin. That means methyl cobalamin is regenerated. So, methyl cobalamin is regenerated by N5-methyl tetrahydrofolic acid, which gives its methyl group to cobalamin to form methyl cobalamin. Right? This is how is actually methyl group is donated. আমরা দেখাই যে N5-methyl থেকে tetrahydrofolic acid তৈরি হলো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিথাইল গ্রুপটা কে দেয়, কোবালামিন দেয়, মিথাইল কোবালামিন, সেটাকে আবার রিজেনারেট করে কে, টেট্রাহাইড্রোফলিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, তাহলে B12 না থাকলে এই রিয়াকশনটা হবে না। There are only two reactions in our body which require B12 and tetrahydrofolic acid, methyl tetrahydrofolic acid. This is one of them. Now, deficiency manifestation হয়নি, আচ্ছা, deficiency manifestations দেখো, যাদের হয়ে গেছে তারা দেখো। Deficiency manifestation, folic acid is required for synthesis of nucleic acid, be it nucleotides আর কি, particularly purine nucleotides. DNA requires thymidine. Thymidine synthesis requires folic acid. So, without folic acid, thymidine will not be synthesized. Without thymidine, DNA will not be synthesized. What will happen wrong? What will go wrong? And when it will go wrong? In the growing zygote embryo, when the embryo is growing, then what we require? The embryo required to synthesize more and more nucleic acid, so that they synthesize more and more new cells. Cell division is taking place at a very high rate. This step is blocked. So, what happens? The areas which require more cells to synthesize, those are not developed. Okay, everything is synthesized, but not the brain. Cancer is one of the cause, folate antagonism is another cause, megaloblastic anemia is one of the effect, drug misuse is one of the effect, and birth defects has at least these 2 points you must mention. One is spinal bifida, another is anencephalon or anencephaly. A person with anencephaly is called anencephalon, and the process is called anencephaly symptom. So, spinal bifida means near the tail, the spinal cord is bifurcated. And this one, the head is there, but inside head, inside skull there is a brain, the brain is not developed. The head finishes just after forehead. This dome is not formed, inside which the brain is kept. The head is small compared to the body, and it suddenly ends. It's not like this, it's like this. Okay, so anencephalon. If it is small, anencephalon means they will not survive. এই তোমাদের দেখবে অ্যানাটমি মিউজিয়ামে রাখা আছে। Microcephalon means they will survive, but with no higher cognitive function. বুঝতে পেরেছো? মেন্টাল ডিসেবিলিটি থাকবে। মাইক্রোসেফালি, অনেক সময় চোখ হয় না।
মোস্ট কমন যেটা আসে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। কখন হয়? মোস্টলি ডিউরিং প্রেগনেন্সি, যখন ফলিক অ্যাসিডের রিকোয়ারমেন্ট খুব বেড়ে যায় ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ফিটাস। So the people from poor socioeconomic group should be given good food during pregnancy, you know, which is plenty for people like us, but not so for many people in India. So the government of India has launched a program to provide free of cost iron, folic acid supplementation to all pregnant ladies in this country, free of cost. Okay, from government services, government health services. Population who are at risk: elderly people, chronic alcoholics. What is this acrohydria? Anyone? What do you mean by acrohydria? No production of HCl, no secretion of HCl. Good. Inflammatory bowel disease, IBS বলা হয়, ঠিক আছে, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, IBS. IBSটা কি? IBSটা হচ্ছে ইটস এ টাইপ অফ ইনফ্লামেশন অফ মিউকোজাল সেল অফ দি গাট। কাদের হয়? যারা প্রলং ডায়াবেটিক পেশেন্ট, অনেকদিন ধরে মানে ওল্ড ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ডায়াবেটিস রয়েছে, ডায়াবেটিসের ওষুধ খায়, মেটফর্মিন জাতীয় ওষুধ খায়, তাদের IBS এটা খুব ভালো দেখা যায়, বেশি দেখা যায়। ঠিক আছে, IBS কি হয়, সমস্যা কি হয়? IBS গ্রস অ্যাবজর্পশন ডেফিসিয়েন্সি হয়, সব কিছুই। পেটের মধ্যে খাবার বেশিক্ষণ থাকে না, বারবার টয়লেট যেতে ইচ্ছে করে, কিছু খেলেই টয়লেট যাওয়ার একটা প্রবণতা বাড়ে। ঠিক আছে, তো ফ্রিকুয়েন্ট পাসিং অফ স্টুল। ম্যালিগন্যান্সিস, কি সমস্যা ম্যালিগন্যান্সিতে? ওভার ইউটিলাইজেশন অফ ফলিক অ্যাসিড। ফলিক অ্যাসিড শেষ হয়ে যায়, শরীরে যা ফলিক জমা আছে, অল গেটস ইউজড আপ। প্রেগনেন্ট ল্যাকটেটিং ওমেন, এগেন বাচ্চা যদি ভিতরে থাকে তাহলেও মার থেকে ফলিক অ্যাসিড খেয়ে নেয়, বাচ্চা যদি বাইরে আসে তাহলেও থ্রু ব্রেস্ট মিল্ক ফলিক অ্যাসিড খেয়ে নেয়। তাহলে কাকে খাওয়াতে হবে? মাকে খাওয়াতে হবে। মেডিকেশন, কিছু কিছু ওষুধ আছে, সাম ড্রাগস দে ইন্টারফেয়ার উইথ দ্য প্রোডাকশন অর ইউটিলাইজেশন অফ ফলিক অ্যাসিড। এটা একটা সালফার ড্রাগ, এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ। ঠিক, কি মাপা হয় এখানে লেখা আছে, দরকার নেই, 3 to 4 months দরকার নেই, এটা দরকার নেই। হ্যাঁ, গুড। B12 খুব ছোট্ট করে পড়াবো, যত ছোট করে সম্ভব। B12 এর বাংলা নাম কোবালামিন, সরি জেনারেল নেম মানে কোবালামিন। ঠিক আছে, কোবালামিন, কোবালামিন এর 4টে ফর্ম আছে। কি কি ফর্ম আছে মুখস্থ করে নাও, পরীক্ষায় আসে। There are 4 forms. ছোটবেলা থেকে এইটাই খালি শুনে এসেছো, তাই না? বিজ্ঞানসম্মত নাম বলো, সায়ানোকোবালামিন, এটাই তো বলতিস ছোটবেলায়? না, অনেকগুলো নাম আছে। সায়ানোকোবালামিন, হাইড্রক্সিকোবালামিন, 5' অ্যাডেনোসিল কোবালামিন আর মিথাইল কোবালামিন। 4 forms. কোনটা কোথায় কাজে লাগে পাশাপাশি লিখে রাখো। What are their uses? Cyanocobalamin found in plants. Are we plant? So there is no need of cyanocobalamin in our body. I'll come to that later. Hydroxycobalamin, water soluble injectable form, যেটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। মিথাইল কোবালামিন, আচ্ছা অ্যাডেনোসিল কোবালামিন আর মিথাইল কোবালামিন এই দুটোর মধ্যে না একটা বেশ গন্ডগোল আছে। কীরকম? এই 5' অ্যাডেনোসিল কোবালামিন দেখো, রাইট ডাউন, কোএনজাইম ফর্ম, দেখো বলছি, কোএনজাইম ফর্ম। মিথাইল কোবালামিন তার পাশে লেখো স্টোরেজ ফর্ম। I don't know why.
But in all reactions you have seen methyl cobalamin is used. But the coenzyme form is according to the book. Maybe the storage form and coenzyme form exists in a very short half-life during requirement, maybe like that. I have no idea. But what is written in the book, I told you. If somebody tells you the other way, he doesn't know, most probably, or it has been changed. And if the person is an examiner who is giving you marks, then he is always right. Boss is always right. Remember these two golden rule. Boss is, who is boss? See the finger? Who is boss? Correct? If boss is not right, follow rule number 1. If boss is not right, follow rule number 1. Remember? So as long as you deserve marks from us, right? Good. Fine. Now, देखो, what is the chemistry part? It contains a chlorine ring, central metal ion is cobalt, and to this one DMB, this is called DMB, one additional group is attached. কোথায় পাওয়া যায়? Sources of vitamin B12, লিখবে plenty of books and journals have written B12 is found in animal products. তাই তো? তাহলে how the so-called vegetarians of India, they are surviving for so many years? They take homemade curd. The curd contains bacteria. Bacteria produce their own B12. Bacteria produce their own B12, that is methylcobalamin. They get it from there. The moment you start eating the curd, which is purified from bacteria, you stop getting that. Okay? Function, অনেক কিছু থাকে, এগুলি লাগে না, দেন তুমি জানো সব কিছু। ডেফিসিয়েন্সি কজেস পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে? এইটা দেখে রাখো। ডেফিসিয়েন্সি কজেস পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া 1 নম্বর, নাম্বার 1। নাম্বার 2, neuropsychiatric symptoms in elderly people. Now B12 is one of those water soluble vitamins which can be stored in our body, which can be stored in liver. Okay. See, hydroxychloroquine is used in cyanide poisoning, where it combined with cyanide ion to form harmless B12. Cyanocobalamin কাজে লাগে। Cyanide poisoning কোত্থেকে হয়? Are we getting cyanide poisoning? Are we getting cyanide poisoning? If we are smoker, yes, we are getting cyanide poisoning every day. Smokers get cyanide poisoning. So let us begin. We are with the adrenal gland, and I told you this is the hot zone for your examination, right? For both your professional examination and also for your NEET or next, whatever PG entrance examination you are going to appear, right? Okay. So I have completed adrenal cortex. What are the basics in adrenal cortex? What you need to remember is the complete pathway of steroidogenesis, all the names of the enzymes, the deficiency diseases due to deficiency diseases of steroidogenesis, right? Like congenital adrenal hyperplasia or CAH, 21 alpha hydroxylase deficiency, 11 beta hydroxylase deficiency, 17-20 hydroxylase deficiency, right? So all the diseases that are happening due to enzyme deficiencies you need to remember, and these are hot zone for your examination, both for your professional and NEET PG, right? Okay. Now
gradually we will move towards the adrenal medulla, because I expect adrenal cortex is over, right. Okay. If there is any confusion or any clarification required for adrenal cortex, we can discuss those in evening classes or sometimes in the department as well, right. Okay. So, few things are remaining from adrenal cortex, and these are really conceptual. So, my next question is, what are the stimulus for aldosterone synthesis? Okay. What are the stimulus for aldosterone synthesis? Aldosterone কেন secretion হবে? Okay. So, you already know that there is a feedback mechanism operating in a hierarchy, right, and at the topmost, like your principal, right, at the topmost there is the hypothalamus, right. It sends signal to pituitary, and pituitary further sends signal to the local gland, and in our case it is adrenal gland, right. So, the hormone which is being secreted from hypothalamus is CRH, right, corticotrophin releasing hormone, right. So, CRH, it is stimulating pituitary, and pituitary is secreting ACTH. Okay. Now, ACTH will give stimulus to the adrenal gland, both adrenal cortex and adrenal medulla, not only adrenal cortex, it is also giving stimulus to the adrenal medulla, right. And you know the hormones secreted from adrenal cortex, zona fasciculata, zona reticularis, and zona fasciculata, right. Zona glomerulosa, fasciculata and reticularis, right. You know all the hormones, the cortisol, right, and the aldosterone and the sex steroids, right. Okay. Now, ACTH, under ACTH, the control system is not fully covered by ACTH, right. Control system is not fully covered by ACTH because all parts of the adrenal gland are not under direct control of ACTH. Okay. Cortisol, yes, it is under control of ACTH. Okay. And the most prominent signal is given to the cells that release cortisol. Okay. Most prominent signal is given for cortisol. Okay. To some extent sex steroid also, but aldosterone is not primarily under control of ACTH. Okay. Aldosterone is not primarily under control of ACTH. That is why you will see that during Cushing's disease, what is Cushing's disease? Anyone? What is Cushing's disease? Again, you are doing wrong. I have given you the full concept, still you are doing the same wrong, right? Same wrong thing, right? So, there is a difference, yes. So, yes. So, there is a difference between Cushing's syndrome and Cushing's disease, and I asked you what is Cushing's disease. Okay, it is very much scientific. Okay. What is Cushing's syndrome? Cushing's syndrome is increased cortisol in your blood. Okay, increased amount of cortisol in your blood is Cushing's syndrome, and as a result of increased cortisol, there are some symptomatologies, there are some signs, right, like the acanthosis nigricans, the stretch marks, the buffalo hump, moon faces, right, glucose intolerance, right. So, the insulin resistance. So, these are symptoms of Cushing's syndrome, but what is Cushing's disease? Yes, Cushing's disease is also a Cushing syndrome, right, but the difference is it is due to central cause, not local cause, not something happening in the adrenal gland, or not the patient is getting external steroid, right. Patient is not getting external steroid or exogenous steroid, and there is no problem with the adrenal gland, but still cortisol is high, and the cause is ACTH. Okay. ACTH secretion is more from pituitary gland. It is due to a tumor in the pituitary gland. We call it pituitary adenoma. Okay. So, a pituitary adenoma secreting ACTH is responsible for Cushing's disease, right. And the differentiating point, I told you that in case of Cushing's disease, ACTH will be high, cortisol will be high, but ACTH will also be high, and due to this increased ACTH, cortisol is high. This is Cushing's disease. And what happens in Cushing's syndrome other than Cushing's disease? Cortisol is high, but ACTH is low, because cortisol will give feedback inhibition to the pituitary gland and ACTH will be low, right. This is Cushing's syndrome, and Cushing's disease is both ACTH and cortisol is high. Both ACTH and cortisol are high, right, in case of Cushing's disease.
Okay, very important, please remember. Okay. So, from adrenal, cortisol. So, cortisol secretion is under control of ACTH. The more ACTH, the more is the secretion of cortisol. But this is not true in case of mineralocorticoid like aldosterone. This is not true, right? So, aldosterone direct control of ACTH. Okay. Then what are the stimulus for aldosterone synthesis? This is why as aldosterone is not under control of ACTH, this is why in Cushing's disease, aldosterone is normal. Okay. ACTH is being secreted more, right, but aldosterone is normal. So, the patient is not getting hypertension, because the function of aldosterone is sodium and water retention from distal convoluted tubule and collecting duct. Okay. So, all of you know nephron, right. So, this is a nephron, distal convoluted tubule and this collecting duct, right. So, if I get a cell from here, from this, right, the collecting tubule, right. So, the cells are somewhat like this on both the side. This inside is the lumen, right, this is the lumen, okay. This is the lumen, and here is a channel, I am drawing it clearly. So, this is the epithelial cell, renal tubular epithelial cell, okay, in the cortical collecting tubule, cortical collecting duct, right. So, here is a channel, and this channel is called ENAC. ENAC is epithelial sodium channel, okay, epithelium sodium channel, and it is under the control of aldosterone, right. What is the function of aldosterone and what is the mechanism of action of aldosterone from yesterday's class? Who had attended yesterday's class? Mechanism of action. There is a difference. What is mechanism of action and what is action? If I ask you what is action of aldosterone, answer is it reabsorbs sodium and water from distal collecting tubule and cortical collecting duct, right. If I ask you what is the mechanism of action of aldosterone, your answer is bol kalke je class koreche evening e anyone? There is a difference between action and mechanism of action. Okay. If I ask you what is the action of insulin, insulin causes glycogenesis, it prevents glycogenolysis, it prevents neoglucogenesis. These are action of insulin. But if I ask you what is the mechanism of action of insulin, your answer is insulin binds to receptor tyrosine kinase, right, and the further whatever the events are happening inside the cell, right. Similarly, if I ask you what is the action of aldosterone, your answer is sodium and water reabsorption in cortical collecting duct and distal convoluted tubule, right. If I ask you what is the mechanism of action of aldosterone, your answer is aldosterone has got receptor which is located intracellularly, right. Receptors are classified in two ways, one is cell surface receptor and another is intracellular receptor. And under intracellular receptor, we have only 4 hormones: steroid, thyroid hormone, retinoids and vitamin D, right? Kalke evening e right? Okay. So, aldosterone is a steroid. So, its receptors are located, aldosterone receptor is located inside the cell, okay, rather inside the nucleus, right? And the hormone and receptor complex, they cause activation of some transcription factor. What transcription factor? The transcription factor that is responsible for synthesis of ENAC. তাহলে অ্যালডোস্টেরন কি করবে? ENAC কি একটা চ্যানেল, তো
যে চ্যানেলটার মধ্যে দিয়ে সোডিয়াম যায়, রাইট? এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল। এটা কি অ্যাকচুয়ালি কি প্রোটিন না লিপিড না কার্বোহাইড্রেট? কি প্রোটিন। ওকে, তাহলে অ্যালডোস্টেরন কি করবে? প্রোটিন সিনথেসিস করবে। কোন প্রোটিন সিনথেসিস করবে? এইটা ENAC, right? So aldosterone will bind to the receptor which is located inside the nucleus, and the hormone receptor complex will bind to the specific hormone response element, and it will activate the transcription factor which is responsible for synthesis of ENAC, right? মানে ENAC গুলো বেশি বেশি করে তৈরি হবে। ENAC বেশি বেশি তৈরি হলে এই মেমব্রেনে সব ENAC গুলো চলে আসবে, right? All the ENACs are implanted on the cell membrane at the এপিক্যাল বর্ডার, রাইট? এই বর্ডারটাকে যেটা লুমেনের দিকে, এটা লুমেন, মানে এখান দিয়ে ইউরিন যাচ্ছে আর কি, ঠিক আছে? দিস ইজ দি লুমেন, রাইট? রেনাল টিউবিউল, নেফ্রনের যে টিউবটা, রাইট? আর এটা হচ্ছে সাইডের সেলগুলো। ওকে, এই ENAC দিয়ে সোডিয়াম ঢুকবে। ওকে, এখান থেকে সোডিয়াম ঢুকবে। এই ENACটাকে যদি আমি ব্লক করে দিই তাহলে এই সোডিয়ামটা ঢুকতে পারবে না, এটা ইউরিনে বেরিয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরনের কাজ, সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন করা, কারেক্ট? ওকে, নাও দ্য ফাংশন অফ অ্যালডোস্টেরন ইজ নট আন্ডার কন্ট্রোল অফ ACTH। যদি সেটা হতো তাহলে when ACTH is secreted more in case of Cushing's disease, aldosterone synthesis would have been increased, ঠিক আছে? তাতে পেশেন্টের হাইপারটেনশন হতো, বেশি সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, পেশেন্টের হাই ব্লাড প্রেশার হতো, বাট ইট ইজ নট হ্যাপেনিং, রাইট? As because aldosterone synthesis is not under the control of ACTH. তাহলে aldosterone synthesis is controlled by what? Aldosterone synthesis is controlled by what factor? If it is not ACTH, the control system for aldosterone is, first is angiotensin 2. Okay, you know the RAS system, right? Renin, angiotensin, aldosterone system. So what is that system? So renin is usually secreted from JG cell. Okay, JG cells, juxtaglomerular apparatus এর মধ্যে specific cell আছে JG cell or granular cell. Okay, so granular cells are responsible for the synthesis of renin. Okay, now what are the condition when renin will be secreted? When GFR is low, okay, when there is a shock, condition of shock or dehydration, right? When there is a increased sympathetic outflow. So these are the condition when renin is secreted. Okay, now what is the function of renin? It will convert angiotensinogen, no, বল রেনিন কি করে? So there is a protein which is secreted from liver, and the protein is called angiotensinogen, right? Angiotensinogen, okay? Angiotensinogen. It will convert into, এটা কোথা থেকে আসছে? Angiotensinogen কোথা থেকে আসছে? কোথা থেকে আসছে angiotensinogen? Liver থেকে আসছে, okay, from liver, right? From liver. Now with the help of renin, there will be formation of angiotensin 1, right? Now angiotensin 1, it will convert into angiotensin 2, okay, with the help of one enzyme called ACE. ACE এর কিছু সাব ক্লাসিফিকেশন আছে, ACE1, ACE2, right? Okay, angiotensin converting enzyme, and this enzyme is coming from lungs and endothelium, right? Not only lungs, okay? Yes, primarily lungs, okay? তাহলে lungs থেকে আসছে angiotensin converting enzyme. It will convert angiotensin 1 to angiotensin 2, okay? Now this angiotensin 2, it will stimulate one enzyme. What is that enzyme? It will stimulate one enzyme. Angiotensin 2 এর দুটো কাজ আছে, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ভেসোকনস্ট্রিকশন, ব্লাড ভেসেলকে কনস্ট্রিক্ট করবে, রাইট? ব্লাড ভেসেলকে কনস্ট্রিক্ট করবে। আচ্ছা, again, what is the action of angiotensin 2 and what is mechanism of action of angiotensin 2? Someone?
ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ইজ অ্যাকশন, আরেকটা অ্যাকশনও আছে, বেশ ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ মেকানিজম অফ অ্যাকশন? মেকানিজম অফ অ্যাকশন মানে হচ্ছে কোন রিসেপ্টরে বাইন্ড করে কি করবে। হোয়াট ইজ মেকানিজম অফ অ্যাকশন? It binds to what kind of receptor? G protein coupled receptor. Okay, এটাই কালকে পড়েছি। Okay, so angiotensin 2, it will do two things. One is vasoconstriction, right? And another is one vasoconstriction. Another is একটা এনজাইমকে স্টিমুলেট করবে। হুইচ এনজাইম? অ্যালডোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন সিনথেজ। ওকে, অ্যালডোস্টেরন সিনথেজ। অ্যালডোস্টেরন সিনথেজ এনজাইমটা কোথায় আছে? কি পড়ছিস রে? অ্যালডোস্টেরন সিনথেজ এনজাইমটা কোথায় আছে? হুইচ স্টেপ অফ অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস? ব্যাক কর, ব্যাক কর, ব্যাক 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 ব্যাক, আরো ব্যাক, আরো ব্যাক, করে যা করে যা করে যা, আরো 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 আরো, বাস বাস, পরেরটা। অ্যালডোস্টেরন সিনথেজ দেখেছিস? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 স্টিমুলেট করছে, লেখা আছে। ওকে, এটা কিন্তু আগের ক্লাস। ওকে, সমস্ত স্টেরয়েড কোথা থেকে তৈরি হয়? কোলেস্টেরল থেকে। কোলেস্টেরল থেকে প্রেগন্যালন, প্রেগন্যালন থেকে প্রোজেস্টেরন, প্রোজেস্টেরন থেকে 11-ডিঅক্সিকর্টিসন, কর্টিকোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন। ফাইনাল স্টেপটা কর্টিকোস্টেরন টু অ্যালডোস্টেরন, ইট ইজ ক্যাটালাইজড বাই অ্যালডোস্টেরন সিনথেজ অ্যান্ড দ্য এনজাইম ইজ স্টিমুলেটেড বাই অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2। ওকে, তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 ইজ দি প্রাইমারি স্টিমুলাস ফর সিনথেসিস অফ অ্যালডোস্টেরন। অ্যালডোস্টেরন এসিটিএইচ এর ধার ধারে না, ঠিক আছে? অ্যালডোস্টেরন এসিটিএইচ এর ধার ধারে না, মানে it is not directly under the control of ACTH. Okay, it is directly under the control of angiotensin 2. তাহলে angiotensin 2 এর দুটো ফাংশন আছে, এক হচ্ছে vasoconstriction by binding to G protein coupled receptor, ঠিক আছে, দিয়ে ক্যালসিয়াম বাড়াবে, স্মুথ মাসেল, ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল সেলের মধ্যে ক্যালসিয়াম বাড়াবে, দিয়ে vasoconstriction করবে। আরেকটা অ্যাকশন হচ্ছে it will stimulate aldosterone synthase. ওকে, তাতে অ্যালডোস্টেরন বেশি বেশি তৈরি হবে। ওকে, তাহলে এই জন্যই aldosterone is under control of angiotensin 2, not under ACTH. But একেবারেই কি not under ACTH? To some extent, and that is insignificant. ঠিক আছে, to some extent and that is insignificant. ACTH খুব সামান্যই কন্ট্রোল করে aldosterone সিনথেসিসকে, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অ্যালডোস্টেরনকে কে কন্ট্রোল করে? angiotensin 2, এক নম্বর angiotensin 2, 2 নম্বর পটাশিয়াম আয়ন। If there is hyperkalemia, মানে পটাশিয়াম যদি বেড়ে যায়, if there is hyperkalemia, there will be increased synthesis of aldosterone. তাহলে অ্যালডোস্টেরন কখন বেশি সিনথেসিস হবে? When there is increased angiotensin 2, number 1. Number 2, when there is increased potassium or hyperkalemia. And number 3, লাস্টে যদি বলিস ACTH, ঠিক আছে? The effect of ACTH is least, okay, and the effect of angiotensin 2 is maximum. Okay, তাহলে আমি যদি ধরি যে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে 3টে মেন হরমোন সিক্রেট হয়, একটা অ্যালডোস্টেরন, একটা কর্টিসল, আর আরেকটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন, ঠিক আছে? এই 3টে হরমোনকে আমি যদি মানে প্রাইমারি হরমোন ধরি, যেটা কর্টেক্স থেকে সিক্রেট হয়, তাহলে ACTH এর উপর ডিপেন্ড করে সবচেয়ে বেশি কর্টিসল, ঠিক আছে? মানে কর্টিসল অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করলে কর্টিসল বেশি বেরোবে, অ্যালডোস্টেরন বেশি বেরোবে এমনটা নয়, ঠিক আছে? So cortisol synthesis will be high, testosterone synthesis will also be high to some extent, but not aldosterone. Aldosterone is least affected. Okay, তাহলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে what are the stimulus for synthesis of aldosterone? Number 1 angiotensin 2, number 2 potassium ion, and number 3 ACTH, ঠিক আছে? ব্র্যাকেটে লিস্ট লিখে দিতে পারিস। ওকে, ACTH এর ব্র্যাকেটে। ওকে, আবার চলে যা পরে, একদম যেখানে ছিল বাস। So stimulus for aldosterone synthesis. Next, aldosterone escape.
মনে আছে বলেছিলাম প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম, অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস বেশি হয়, ঠিক আছে, প্রাইমারি ইয়েস, ভেরি নাইস, কন সিনড্রোম, প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস বেশি হচ্ছে। সো what do you suspect to happen in the patient? Okay, blood volume বেড়ে যাবে because water retention হচ্ছে। আর কি বাড়বে? সোডিয়াম বাড়বে, ভেরি নাইস, সোডিয়াম বাড়বে। সো উই এক্সপেক্ট সোডিয়াম বাড়বে বডিতে, তাই তো? ইউরিনে সোডিয়াম বাড়বে না কমবে? বিকজ অ্যালডোস্টেরনের কাজ হচ্ছে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করে নেওয়া, মানে ইউরিন থেকে সোডিয়ামকে তুলে নেওয়া। ওকে, ইট উইল রিঅ্যাবজর্ব সোডিয়াম ফ্রম ইউরিন, রাইট? এটা অ্যালডোস্টেরনের কাজ। এবার অ্যালডোস্টেরন যদি বেড়ে যায় তাহলে সব সোডিয়ামইও তুলে নেবে, ইউরিনে সোডিয়াম কম যাবে, রাইট? বাট ইট ইজ নট সিন। হ্যাঁ, লিমিট ক্রস করার পরে, হ্যাঁ সেটা কেন? ওকে, কামিং টু ইট। So what we expect in a case of hyperaldosteronism, when aldosterone synthesis is high or aldosterone secretion is high in a patient, we expect that blood sodium will be high, right? Patient will be hypertensive and urine sodium will be low, right? Urine sodium will be low. This is our expectation, okay? But that doesn't happen always because of one phenomenon called aldosterone escape. Okay, aldosterone escape phenomenon. Okay, very important viva question or also NEET PG question, right? So aldosterone escape phenomenon, you need to explain why aldosterone escape is happening. Okay, initially the our expectation is correct. The patient is having hypervolemia. Okay, there is sodium overload, the patient is having hypertension. Initially it is correct and urine sodium is low. Initially it is correct, but after some time due to volume excess, heart wall are stretched, particularly atria. Atrial walls are, due to volume overload, atrial walls are stretched, right? And due to this stretch, there is secretion of one hormone, ANP or ANF. Okay, so atrial natriuretic factor or atrial natriuretic peptide. Okay, atrial natriuretic peptide. So the signal is stretch, right? Signal is stretch. Whenever atrial wall will be stretched, the myocardium within the atrial wall, they will release one hormone, and that hormone is called atrial natriuretic peptide. The name suggests natriuretic. It causes natriuresis, natrium, sodium, right? So it will cause sodium excretion. Okay, so again atrial natriuretic peptide, it will work on the collecting duct and it will release sodium in urine. Why? To protect atria from overstretching, to protect heart from overstretching, right? So in a scenario, we see high aldosterone level and we are expecting urine sodium will be low. On the contrary, urine sodium is high, right? So this is called aldosterone escape. Clear everyone? Aldosterone escape phenomenon. So usually there is no edema. Okay, আগের দিনও বলেছিলাম। ওকে, তাহলে এই কেসটাতে এডিমা হবে না। ওকে, তাহলে অ্যালডোস্টেরন বেশি হলে এডিমা হবে না বিকজ অফ অ্যালডোস্টেরন এসকেপ ফেনোমেনন, বিকজ অফ দি অ্যাকশন অফ অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড। হোয়াট ইজ অ্যাকশন অফ অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড? সবসময় এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবি, যে কোনো হরমোন, হোয়াট ইজ অ্যাকশন, হোয়াট ইজ মেকানিজম অফ অ্যাকশন, বল। কালকে বলেছিলাম কালকে কি নোটস নিয়েছিস? অ্যাট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক পেপটাইড, ANP, mechanism of action, receptor guanylyl cyclase. Very nice, receptor guanylyl cyclase. So the action of ANP is excretion of sodium from collecting duct, right? And what is mechanism of action? Receptor guanylyl cyclase. Receptor খুব ভালো করে পড়বি, receptor না বুঝলে এগুলো মানে সব ধোঁয়াশা হয়ে যাবে। ওকে, receptor and receptor classification is must, right? ওকে, যদি বলিস আবার নিয়ে নেবো ক্লাস, বাট রিসেপ্টার জানতেই হবে, রিসেপ্টার না জেনে মানে সব আটকে যাবে কিন্তু। ওকে,
So atrial natriuretic peptide and the phenomenon is called aldosterone escape phenomenon. ঠিক আছে? তো MCQ এরকম আসে, aldosterone escape phenomenon is done by atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, AMH, মানে চারটে হরমোনের নাম দিল, কোনটা হবে? ঠিক আছে? ওকে, অ্যান্সার ইজ NP. ওকে, নেক্সট, গ্লুকোকর্টিকয়েড রেমেডিয়েবল হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম, এটা কি জিনিস? গ্লুকোকর্টিকয়েড রেমেডিয়েবল হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম মানে হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম মানে বুঝিস অ্যালডোস্টেরন বেড়ে গেছে, অ্যালডোস্টেরন ইজ হাই, ওকে, অ্যালডোস্টেরন ইজ হাই. নাও when aldosterone is high, the treatment is not glucocorticoid. Glucocorticoid দিলে সেটা সেরে যাবে না, রাইট? অ্যালডোস্টেরন একটা মিনারেলোকর্টিকয়েড, বাট গ্লুকোকর্টিকয়েড একটা কর্টিকোস্টেরয়েড, রাইট? সো অ্যালডোস্টেরন মিনারেল অ্যাবজর্ব করে, মানে সোডিয়াম অ্যাবজর্ব করে, তো সেই কাজটা গ্লুকোকর্টিকয়েড করতে পারবে না, রাইট? তাহলে অ্যালডোস্টেরন বেড়ে গেছে, এবার গ্লুকোকর্টিকয়েড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা যায় না, ঠিক আছে? অ্যালডোস্টেরন বেড়ে গেছে, সেটা গ্লুকোকর্টিকয়েড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা যায় না, কিন্তু দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন ওয়্যার hyperaldosteronism can be controlled by glucocorticoid. So this is glucocorticoid remediable hyperaldosteronism, a type of aldosteronism which can be treated with glucocorticoid. Okay, so the meaning of the term glucocorticoid remediable hyperaldosteronism means hyperaldosteronism that can be controlled by glucocorticoid. ওকে, তাহলে এই পেশেন্টকে আমরা গ্লুকোকর্টিকয়েড দেবো, তাহলে তার হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম কারেক্টেড হবে। ওকে, তো সেটা কিভাবে হবে? তো থিং ইজ এগেন একটা রিপ্লেসমেন্ট নয়, যেটা বললাম যে অ্যালডোস্টেরন কমে গেছে, সেটাতে তুমি গ্লুকোকর্টিকয়েড দিলে কাজ হবে না, অ্যালডোস্টেরনই দিতে হবে, রাইট? তো এখানে এমন একটা কন্ডিশন যেখানে অ্যালডোস্টেরন বেড়ে গেছে, আমি গ্লুকোকর্টিকয়েড দিচ্ছি, অ্যালডোস্টেরন নর্মাল হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? মানে পেশেন্টের হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম কন্ট্রোল করার জন্য আমি গ্লুকোকর্টিকয়েড ইউজ করছি, রাইট? ওকে, নাও হাউ দিস ইজ হ্যাপেনিং, আবার ওইটা দিত, ওই যেটা দিয়েছিলি সেই ছকটা, হ্যাঁ, সবসময় লাগবে, এইটা মুখস্থ না করতে পারলে কিছু হবে না। ওকে, সো ইউ সি অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস, দ্য ফাইনাল এনজাইম ইজ অ্যালডোস্টেরন সিনথেস, মাঝখানে আরও অনেকগুলো এনজাইম আছে, রাইট? 3 beta hydroxysteroid dehydrogenase, 21 hydroxylase, 11 beta hydroxylase, and final enzyme is aldosterone synthase, যেটা angiotensin 2 activate করে, right? Now this aldosterone synthase, there is a mutation in this enzyme. There is a mutation in this enzyme aldosterone synthase. Okay, there is a mutation in this enzyme aldosterone synthase, and the chimeric molecule of aldosterone synthase, মানে ওই মিউটেশনটার জন্য যে নতুন অ্যালডোস্টেরন সিনথেসটা তৈরি হয়েছে, দ্যাট ইজ অলসো ওকে, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। এমন একটা মিউটেশন হয়েছে অ্যালডোস্টেরন সিনথেস এনজাইমটাতে, দ্যাট মিউটেশন ইজ নট প্রাইমারিলি অ্যাফেক্টিং অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস, অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস নর্মালি হচ্ছে, রাইট? অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস নর্মাল হচ্ছে, সো রিসেপ্টরটা মিউটেশন হওয়ার ফলে আমার বিরাট কিছু ক্ষতি হয়নি, রাইট? Aldosterone synthesis normal হচ্ছে, but the thing what is happening now, this aldosterone synthase is sensitive to ACTH and not angiotensin 2. Getting my point? আমার নর্মাল অ্যালডোস্টেরন সিনথেস যেটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ সেন্সিটিভ টু অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 ওকে অ্যাক্টিভেট করবে। নাও মিউটেশন হওয়ার পরে যে নতুন অ্যালডোস্টেরন সিনথেসটা তৈরি হয়েছে, দ্যাট অ্যালডোস্টেরন সিনথেস ইজ নট নাও no longer sensitive to angiotensin 2. Right now angiotensin 2 cannot activate aldosterone synthase. Now ACTH can activate aldosterone synthase, just like cortisol secretion. So now aldosterone is under control of cortisol, right? Now now aldosterone is under control of ACTH, right? Now aldosterone synthesis is under control of ACTH. The more is the secretion of ACTH, the more is the secretion of aldosterone. Okay, এইবার তুমি যদি পেশেন্টকে বাইরে থেকে স্টেরয়েড দাও, কি হবে? ACTH এর ফিডব্যাক ইনহিবিশন হয়ে যাবে, রাইট? বাইরে থেকে কর্টিসল ইনজেকশন দাও যদি পেশেন্টকে, সো দ্যাট কর্টিসল, দ্যাট এক্সোজেনাস কর্টিসল উইল ইনহিবিট ACTH সিক্রিশন অ্যান্ড অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস উইল বি নর্মালাইজড, রাইট? ওকে, সো it is a genetic condition. First of all, if the question comes, glucocorticoid remediable hyperaldosteronism, if the question comes, you write this is a genetic condition where there is a mutation of the gene coding for aldosterone synthase, and the new aldosterone synthase
enzyme is no longer sensitive to angiotensin 2, but it is sensitive to ACTH. And if we treat the patient with glucocorticoid, glucocorticoid will feedback inhibit ACTH, okay, and aldosterone synthesis will be low or normal, it will be normalized, right. So, this is called glucocorticoid remediable hyperaldosteronism, correct. Okay. With this, we are ending adrenal cortex, very important. You study here, you study in pathology, you study in medicine, in your post graduation MDMS, again you study. So, study from now, right, better study from now. Okay. So, now adrenal cortex is over, right. Adrenal cortex niye ar kono officially class hobe na, right. Adrenal cortex is over, we are moving to adrenal medulla. Adrenal medulla theke tomader khub kom question hi ashe, ami chesta korchi ajke sum up korar. Next, adrenal medulla. So, first the cell which are responsible for synthesis of epinephrine and norepinephrine are called chromaffin cells. So, this is an outline of the chromaffin cell which is secreting epinephrine and norepinephrine, okay, which is secreting epinephrine and norepinephrine. And what is the source? Source is tyrosine, right, source is tyrosine. So, with the help of hydroxylase enzyme, it converts to L-DOPA. L-DOPA again with the decarboxylase enzyme, it converts into dopamine. Okay, dopamine enters into the chromaffin granule, which is inside the chromaffin cell, right. You remember this pathway, right. The synthesis of epinephrine and norepinephrine, synthesis of synthetic pathway of epinephrine and norepinephrine, right. So, the precursor molecule is tyrosine, right. Precursor molecule is tyrosine. With the help of hydroxylase, it converts into dopamine. Dopamine with the help of decarboxylase, it converts into dopamine, right. Now, this dopamine enters into the chromophil granule with the help of VMAT, right. It is a transporter. VMAT transporter is located everywhere, right. You see here, you see here, right. Okay. Now, dopamine now converts into norepinephrine. So, again one question, inside the chromaffin cell, what is synthesized first? Is it epinephrine or norepinephrine? Norepinephrine is synthesized first, right? MCQ, very important MCQ. Okay. So, norepinephrine is secreted first. Now, this norepinephrine, it is usually stored in a storage complex, and with the exocytosis, it is secreted outside, okay, along with epinephrine. So, how epinephrine is secreted? This is norepinephrine, it comes out with another VMAT, right, with another VMAT. Now, this norepinephrine with the help of PNMT enzyme, it converts into epinephrine, right. Now, epinephrine again enters into the storage complex. Now, during the sympathetic stimulation, there will be exocytosis, right. Okay. The cell is called chromaffin cell. And the origin is again very important MCQ, origin is neural crest, embryology পড়া হচ্ছে embryology anatomy তে এখনো হয়নি, okay. Again very important MCQ for NEET PG or postgraduate entrance examination, okay. The source of chromaffin cells develop from neural crest cells, right, okay. So, there are lots of chromaffin cells located in various locations. So, one is definitely adrenal medulla, the primary location of chromaffin cell is adrenal medulla. What are the other locations of chromaffin cell? Again very important MCQ. What are the other location of chromaffin cells? Answer is GI tract, bronchus, okay. And when there is a tumor of those chromaffin cell, we call it carcinoid tumor, okay. We call it carcinoid tumor. It may happen in the bronchus, it may happen in the GI tract, right. And the origin of the cell is neural crest cell, embryology, you will study in anatomy, okay, nothing to worry right now. Okay, next. Okay, now this is the degradation, how epinephrine and norepinephrine is metabolized in your blood, how epinephrine after secretion, how epinephrine and norepinephrine is metabolized in your blood. You remember the enzyme, the monoamine oxidase, the COMT, and this is the product vanillin mandelic acid, VMA. It is excreted in urine, right. So, when in your blood epinephrine or norepinephrine is high, the test we need to do is
urine test for VMA, right. So, the more is the amount of epinephrine and norepinephrine in your blood, it is getting metabolized into VMA, right, and this VMA comes out in the urine. Urine jodi VMA beshi asche, that means epinephrine norepinephrine is high in your blood. Okay, so it might be due to some chromaffin cell tumor, right. It may be tumor in the adrenal gland, adrenal medulla, it may be tumor in the GI tract of the chromaffin cells, it may be tumor of the bronchus, right, the bronchial carcinoid, right. Okay, now you need to identify the source, what are the source that these extra epinephrine and norepinephrine are coming from. You can do CT scan or you can do HRCT scan of the thorax, right, and you identify the location of the tumor, right. Okay. Next. So, neuroblastoma, it is the most common tumor of the adrenal medulla in children, occurs anywhere along the sympathetic chain, throughout the sympathetic chain or adrenal medulla, je kono jagay hote pare neuroblastoma, usually less than 4 years of age and more VMA, catecholamine metabolites in the urine. This is the diagnostic test. Okay. So, urine for VMA is the diagnostic test. Next. Next, what you need to remember is the pheochromocytoma, very important, pheochromocytoma. It is again a tumor of the adrenal gland. The most common tumor in children of the adrenal medulla is neuroblastoma, and the most common tumor in adult adrenal medulla is pheochromocytoma, right. Okay. So, there are few points you need to remember under pheochromocytoma, because pheochromocytoma is a disease you will study again in pathology, again in medicine, every time you will study, but what will be the difference? Right now, you do not need to know the management, how to treat the patient of pheochromocytoma. Okay. Just know what is the pathophysiology of pheochromocytoma, right. So, pheochromocytoma is a tumor of the adrenal medulla, and you know adrenal medulla is responsible for secretion of epinephrine and norepinephrine, right. Now, when there is a tumor in the adrenal medulla, it will definitely increase the amount of epinephrine and norepinephrine in your blood, right. It is the most common tumor in the adult, and in case of children, similar tumor, it is called neuroblastoma, right. Okay. So, it is most common tumor, adrenal medulla tumor in adult. It is associated with some genetic mutations like NF1, neurofibromatosis 1, VHL, von Hippel-Lindau syndrome, right, rate proto-oncogene, right. So, these are the genes, পরে পড়বে আরো details, এখন এতটা জানার দরকার নেই. So, these are the genes responsible for pheochromocytoma, it is genetic, right. Okay. Now, there is a rule of 10. Pheochromocytoma is 10% malignant, 10% in 10% cases it is cancerous, malignant, right. In 10% cases it is bilateral, it involves both the adrenal gland. In 10% cases it is extra-adrenal, outside adrenal gland, অন্য কোথাও হয়েছে টিউমারটা, right. And in 10% cases it calcify, calcium deposition, and in 10% cases it happens in kids. Normally it is in adults, right. So, this is called rule of 10s of pheochromocytoma, right. Now, most tumors secrete epinephrine, norepinephrine, dopamine, which can cause episodic hypertension, right. It can cause episodic hypertension because এগুলো মানে এপিনেফ্রিন আর নরএপিনেফ্রিন টোনিক্যালি সিক্রেট করে না, ঠিক আছে, ইন পালসে সিক্রেট করে, তো মাঝে মাঝে হাইপারটেনশন হবে, ঠিক আছে, সে ফর every 4 to 6 hours patient having hypertension, right. So, episodic hypertension, right. Episodic hypertension may also secrete other hormones other than norepinephrine, epinephrine. It may secrete erythropoietin, and that may cause polycythemia, right. And the symptoms occurs in spells, relapse and remit. Okay. মানে পেশেন্টের সাডেনলি খুব ফ্লাশিং হবে, সোয়েটিং হবে, আবার কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যাবে, আবার হবে, আবার ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, সো সিমটমস হ্যাপেন্স ইন স্পেলস অ্যান্ড রেমিট, তারপর আবার ঠিক হয়ে যাবে। সো ক্যাটেকোলামাইন্স অ্যান্ড মেটানেফ্রিন, ভ্যানিলিন ম্যান্ডেলিক অ্যাসিড এগেন, ওকে, VMA, it is secreted in plasma. It is as the metabolite is high in blood, so it will be excreted in urine. You do a simple urine test for VMA. Okay, so VMA is not urine VMA is not very much diagnostic. You can just suspect that there is some tumor in the adrenal gland or sympathetic chain or any chromaffin cell in the bronchus or GI tract. Everywhere you can do VMA. So, whenever urine VMA is high, you can suspect that epinephrine and norepinephrine is high in your blood. Now, you need to investigate with the help of imaging technology, MRI or CT scan, what is the location of the tumor, right? Clear? Okay, next. Done. So, adrenal gland is over. I repeat, adrenal cortex is much more important for you. Okay, adrenal cortex is much more important for you, and from adrenal medulla, you know what is chromaffin cell,
the synthesis pathway and the metabolism of epinephrine and norepinephrine, just ওই ছক দুটো মনে রাখলেই হবে, right? And at least what is pheochromocytoma? Neuroblastoma not required for you, আমি তাও দেখিয়ে দিলাম, at least few lines about pheochromocytoma, right? Okay, আর adrenal cortex কিন্তু পুরোটাই important. What is Cushing syndrome, permissive action of steroid, aldosterone action, aldosterone escape phenomenon, glucocorticoid remediable hyperaldosteronism, and all the genetic deficiencies of enzyme in the synthesis of steroids, right? 21 alpha hydroxylase deficiency, 11 beta hydroxylase deficiency, and 17-20 hydroxylase deficiency, right? So everything important from adrenal cortex and from adrenal medulla, only whatever I told, right? Okay. So adrenal gland is over, right?